Hello, everyone, and thanks for being here. Welcome to the session of today of the Isaac Ikman Conference of Analysis in Developing Countries. Today, we're going to try a hybrid transmission of the talks. We're going to have several talks, mostly on conservation laws and related topics. And we are here in Bogota at the National University of Colombia. We thanks to the organizers, Santiago, Juan, Richard, for the opportunity to try this hybrid day of the conference. We hope you enjoy these talks, and then we're going to go ahead and start with the first talk. Then our first talk is thermodynamic fault values in discontinuous maps and statistical properties for the equilibrium states. And then we have our speaker, Rafael Alvarez, from a local one from here, from our local university. And then all the talks, they have slides in English. Some of the talks will be in Spanish, but then we can talk in English or Portuguese, whatever you like. There is persons here that speak several languages. If you have questions or comments, you're welcome to participate. And then, Rafael, please. Bueno, muchas gracias a ellos por la aceptación o por la invitación, ¿no? Para dar esta conferencia y también felicitar al grupo de profesores que organizan este evento. Bueno, lo que le vengo a hablar es de algo de sistemas dinámicos, de una investigación que son los estados de equilibrio o mediante maximizante para un sistema dinámico, para un sistema dinámico. Entonces, bueno, para iniciar, bueno, en dinámica existe un teorema principal que estudia el. La idea dinámica es ver para dónde va la zona, pero también una forma de ordenarla en grupos. Y ese número se puede calcular ese número de órbita en grupos, que nosotros lo llamamos como entropía métrica o entropía mesológica. Entropía métrica es que esté involucrado una medida ahí. Pero esa medida con respecto al invariante, eso quiere decir que la X asterisco de mi es igual a X. O sea que si yo elijo un conjunto A, que es medida acá, la imagen inversa de X, los dos conjuntos van a tener la misma medida. Eso es lo que quiere decir que el sistema reserva medida. Entonces, lo que es aquí es entropía. Cuando nosotros, y esto expresa o bueno, en el caso cuando la pi es cero, se llama entropía topológica. Donde la pi la vamos a llamar un potencial. Entonces, una de las líneas de investigación en sistemas dinámicos es buscar una medida que maximice este valor. Esta sería la presión topológica. Hay una definición formal de la presión topológica. Y la idea es buscar una medida que maximice esta expresión. O sea, que llegue en una medida que esta presión llegue a este valor. Y la idea también buscar que esa medida sea única. Entonces, más o menos ese sistema, o lo que yo más o menos le voy a hablar hoy, pero es para sistemas aleatorios o un producto. Por ejemplo, acá, digamos, cuando se digo pi es igual a 0, entonces esta parte se llama lo que es, o esta parte se llama lo que es entropía topológica. Digamos, si existe una medida mí que satisface eso, se llama el estado de pi. Y cuando pi es igual a 0, entonces la medida mí se llama medida maximizada. Entonces, una de las líneas del sistema dinámico es en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el sistema que yo quiero estudiar? Pues el sistema que yo quiero estudiar, digamos, es dos espacios. Es cada compacto con dos métricas de uno y dos. Y la R interactúa sobre ese espacio. ¿Cómo va a interactuar? La primera condenada
una y le asunto de una gente. Que la dinámica está condicionada a la dinámica, como ustedes estaban observando hoy, o sea, con respecto a la ética. Tenemos una dinámica en la primera jornada que vamos a considerar que ese es el sistema, que es MD. ¿Ok? Entonces, ese PIB significa, digamos, ese PIB que yo lo había definido allá, que es un potencial Gaussian. Un potencial Gaussian y este es un operador de transferencia definido de esta forma. En la dinámica de la primera coordenada. Entonces, vamos a la hipótesis sobre la primera coordenada sería en este. O sea, el espacio en el que yo lo particiono, vamos a considerar que la F no sea continua y que el grado topológico de él sea fijo. O sea, que yo le digo el grado de P. Y que la F yo la puedo particionar en P pedazos, donde la F divide cada pedazo sea un homeomorfismo o una inyección. Y vamos a suponer que en el sistema total F grande existe una medida de invarianza. Y esa pi es la primera proyección de M por K. Esta es la proyección de la primera coordenada, o sea, de M. ¿Qué voy a pedir? Si estoy pidiendo una medida mini de F que sea invariante, entonces esa medida está midiendo sobre el espacio MK. Entonces, y más tengo una medida de la primera coordenada. Recuerden que la primera coordenada es un sistema dinámico independiente que va de M en M. Entonces, le voy a pedir que ese sistema tenga un estado de equilibrio para este tipo. Y la medida grande sea proyectada sobre la medida en la primera coordenada. Eso, digamos, son las hipótesis del sistema. Ahora, las hipótesis sobre la segunda coordenada. Entonces, tengo un MK. Entonces, en MK, vamos a ver, tengo una medida con símbolos. Tengo la F, recuerdo que es la primera posición. Cuando me voy para atrás, estoy en los puntos del M y los proyectos hacia acá. O sea que cada X que está en M me componiendo el espacio en filas. Y esa fila la llamamos gamma. Y aquí es la definición de la restricción de la F sobre gamma. Voy a, sobre este espacio, voy a colocar una norma sobre el espacio de la medida con signo de esta norma y que me satisfaga esa condición. Más adelante, en la última diapositiva, voy a dar algunos ejemplos donde cuál es la norma que estamos considerando. Okay. Bueno, esto se tiene para todo mi que está en este paso, y B, recuerden que con ese B viene siendo una medida, ese B viene siendo esta medida clara. Donde, recuerden que aquí estoy diciendo que R es un estado de equilibrio, pero M está dado por un H por B. Definido por este operador. Este operador se está definiendo desde las funciones continuas, las funciones continuo. Entonces, estoy diciendo que existe un autovalor y un IH es una autofunción sobre este operador. Aquí, digo, bueno, nosotros ya sabemos que cuando nosotros tenemos una medida, ¿cierto? Ella se puede descomponer. Ella se descompone. Y tengo yo había definido que es la predicción en la primera coordenada. Entonces, aplico el fútbol de ese, por el foco de ese tipo de función. ¿Eso qué quiere decir? Si yo elegí aquí la medida, en base de la medida proyectada, o sea que yo la defino como pi de mi suceder. Y entonces, coloco esta condición, un subconjunto de como este put power, digamos, proyecta a la medida, le voy a poner, pero quiere decir que sea absolutamente continuo,
bueno, la primera, tanto la primera como la segunda, sea absolutamente contenida con B. Nosotros sabemos que si es absolutamente contenida por el teorema de Avogadro único de inicial, existe una B. Aquí estamos llegando, digamos, yo tengo una medida en todo el espacio, pero esa medida yo la estoy descomponiendo en fibras, para cada punto de bien. Y como yo la estoy descomponiendo en fibras, también hay una medida base, en la primera coordenada. Esa medida es la base, yo la descompongo pi de x. Y que sea el phi de donde sea por la único de la phi, viene siendo que existe una phi, ¿cierto? Una phi que la medida de este conjunto se igual a la integración de esa phi por b, por ser absolutamente contenido. Bien. Ya, con esas condiciones, ¿cierto? Esas son, digamos, las condiciones, más o menos, estas serían las condiciones del sistema que yo quiero tratar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que nosotros hicimos para este tipo de sistema? Para estudiar este tipo de sistema y buscar un estado de equilibrio. Ya, solamente le estoy pidiendo a la F que sea medible. Solamente le estoy pidiendo eso. Ya en los ejemplos que voy a dar un poco más adelante, le voy a condicionar que la F sea en la variable X sea contractiva y que F sea una función, una dinámica sea no uniformemente expansiva. Para dar algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, primero definir esos conjuntos, definir estos conjuntos aquí, definir las proyecciones, definir la medida de las proyecciones y definir estos espacios, estos nuevos espacios en medidas. Entonces, bueno, aquí nuevamente defino. Bueno, no se vayan, como no se vayan a confundir, digamos, esta barra gamma viene siendo una dinámica que va desde acá hasta acá. Mientras cuando yo descompongo esta digamos, viene siendo desde la fibra gamma, ¿cierto? De la fibra gamma a otra gamma. ¿Ok? Entonces, esta viene siendo la descomposición de la medida total en la medida y esta viene siendo la medida en la base y esta viene siendo la medida restringida sobre el conjunto K, o sea, viene siendo de K y de K. Esto nos permite, ¿cierto? Esto nos permite definir este va a ser un espacio normado solamente, o sea, miren que estoy definiendo define suma, resta, igual como un espacio vectorial y define una norma sobre este espacio. Se puede, recuerdo que yo había dicho por hipótesis que yo tenía esto, voy a considerar una norma, esa norma C. Entonces defino esta norma sobre este espacio. Y sobre ese L1, ¿cierto? Defino nuevamente otro subespacio, de acuerdo, pero condicionándolo que el fin de X, recuerden que el fin de X viene siendo viene siendo cuando aquella por la pico de ese fin, pero me voy a condicionar que ese fin debe pertenecer a un B donde B va a ser un subconjunto de L1, de L1 de V, de L1 de V. Esa es mi condición. Y le voy a colocar en S1 de esta forma. Estamos observando, digamos, que la norma S1 de esta medida es mayor que la norma L1 que había definido anteriormente. ¿Y cómo le hemos mostrado? O se muestra, digamos, en la literatura está mostrado que todo el espacio es un espacio que es normal. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, recuerden que yo un potencial, pero ese potencial estaba en la base. Entonces, la idea es
a partir de la base, de la dinámica de la base, y definir un potencial. ¿Y cuál es el más natural que se define? O sea, sería el mismo. O sea, que en cada fibra sea el mismo potencial, porque este trigo, uno, pi sigue siendo pi de X. O sea, que si yo tengo dos componentes acá, la proyecto en la primera coordenada y la pi está definida sobre F. Entonces, ahí está bien definido. ¿Y cuál fue la estrategia, cierto? O para encontrar esos estados de equilibrio para ese tipo de sistema, definir este operador. O sea, definir ese operador sobre AB. Recuerden que AB viene siendo un espacio de medida donde la pi de X está, donde la pi de X está en un P de S. Entonces, ese operador lo definimos de esta forma. Entonces, ¿qué viene diciendo? Pero ahorita me pregunto, bueno, si usted tiene una medida acá, la imagen también me da otra medida, pero esa medida está actuando sobre todo el espacio. Y así como nosotros hicimos en la primera parte de una medida invariante, esta medida, o sea, la imagen también se va a descomponer en las fibras y tiene una proyección. Y nosotros definimos que la proyección sea definida así de esta forma. Para la medida en la base sea que Pi1 viene siendo, recuerden que aquí esta medida es una medida inicial, ya tengo una medida inicial del espacio todo. Esa medida se va a descomponer y tiene una proyección. Y esa pi de X de asterisco pi es absolutamente continua a pi. Entonces eso indica que existe esta pi. Luego entonces viene aplicando el operador que yo definí de phi en phi 1. Entonces estoy diciendo que la medida en la base de la imagen de este operador va a ser de esta forma. ¿Y cómo es la decomposición de esta medida en las fibras? Es que va a ser de esta forma. Donde de pronto una pregunta sería, ¿qué sucede? Porque algunas veces, digamos, este operador es para ese caso, para ese operador, ese hacer aquí en este denominador, entonces consideramos que si eso es cero, entonces la medida que estoy considerando en esa medida puede ser cualquier medida o una medida de bebé. ¿Ok? Entonces, ¿qué demostramos? Ahora, recuerden, bueno, la anterior era la medida sobre la fibra, en la disposición de esta medida, y esta es la medida de proyección. Pero ahora quiero ver la medida de lambda, pero sobre de la imagen del operador. Está definido así de esa forma. Bueno, ya nosotros ahí probamos que tiene más o menos esa carga. ¿Qué nos permite, digamos, qué nos permite decir, bueno, ya usted tiene todo eso? Ya comprendieron cómo es la medida de cada. Entonces, ya con ese operador así montado y con esa medida propiedades, se prueba con unos problemas pequeños. O sea, sea de H, de V, que este operador de transferencia satisface donde lambda es un autovector y H es una autofunción. Entonces, si mi es una medida invariante, ¿cierto? Para ese operador F, para la dinámica de la donde esta es la proyección, se proyecta sobre él. Entonces, la mi también va a ser un autovector para el operador de las medidas. Esto es lo que, digamos, llegamos a la conclusión. Bueno, también llegamos a que este operador como tal es continuo. Es lo que quiero decir acá. O sea, que está también decimos que si la medida 1 es una medida máxima de autovalor maximal para pi, si solamente si pi sub 1 también es un autovalor. O sea, ahí es donde se relacionan los dos operadores. Este operador es en el espacio de la función de Corpus y este operador es en el espacio de la función de las medidas. Entonces encontramos una relación que si este es un autovector maximal para este operador en las medidas,
Entonces, la phi 1 correspondiente, recuerden que la phi 1 tiene alguna relación, miren, de phi 1, de phi 1. ¿Okay? Entonces, ya teniendo, digamos, esas propiedades, encontramos, recuerden que teníamos dos espacios en medida, L1 y S1. Encontramos que si yo pongo iterar en el espacio de la medida, el L de phi, el operador de las medidas, entonces voy a encontrar esta relación. Donde es muy importante, donde está entre C y 1, digamos, es positivo. Entre C y 1. Es una constante. Y estoy como dominando, entre comillas, ¿cierto? Dominando la norma de la imagen de esta medida como tal. En otro caso, ¿cierto? En otro caso también tenemos como un conjunto horario de ese. No sé si me salté. Entonces, lo mismo sucede, ¿cierto? De forma parecida sucede para la norma en L1. Recuerden que la anterior era en S1, entonces lo mismo sucede para el L1. Y lo tenemos aquí como un horario, donde A está entre C y 1. Entre C y 1. Y depende de la fisura de omega. Esa omega, ese fisuro, recuerden que yo había dicho que este fisuro debería estar en S1, debería estar en un subespacio entonces también lo colocamos como B de omega. O sea, serían dos subespacios. En este caso, digamos, aquí tenemos que empiezo, digamos, a condicionar el phi como tal. Aquel operador L de phi se descompone en la suma de dos operadores. Un operador P de F más un operador N, donde P de F va a ser un operador por elección. Y otra propiedad, donde P con N, ¿cierto? Recuerden, N de phi se descompone como la suma de P de F más un N, donde la P de F es por elección y la composición, bueno, o la operación entre P de F y el N es igual a 0. Entonces les voy a pedir que cuando yo elija un phi, ¿cierto? Un phi, en el caso del continuo, ese phi esté en el kernel del P de F. Y el B son 1', ¿cierto? De pronto dice, bueno, ¿para qué estamos definiendo esos espacios? La idea de estos espacios es lo que nosotros queremos observar. Nosotros queremos observar un primer problema. Recuerden que yo le había dicho que tenemos dos dinámicas, una en la primera coordenada y una en la segunda coordenada. En la primera diapositiva, yo dije las condiciones de la F1, F2 y F3. Y la segunda diapositiva, F1, F2 y G3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Obtenemos este resultado de la dinámica de la medida sobre el operador de medida, ¿cierto? En L1 está dominada por la norma de la medida que yo estoy estudiando. Y donde beta está entre C y 1. Con eso encontramos ya lo que nosotros queríamos más o menos. Encontramos que en aquella medida existe una única medida invariante de probabilidad para la dinámica de F. ¿En dónde? En ese punto. Y además, esa medida va a estar proyectada en la medida del estado de equilibrio del sistema en la primera coordenada. Eso, digamos, ahí lo encontramos y entonces ya estamos resolviendo una primera parte. Lo estamos resolviendo y decimos, bueno, sí, tiene esa dinámica y encontraste para una serie de potenciales encontraste un estado de equilibrio con ese teorema. Y también vamos a tener, así como se descompone, el también se descompone este operador que tiene la misma propiedad que el LDF.
O sea, un operador P más un operador N, donde P es un operador de proyección y la integración, ¿cierto? Y la integración entre P y N es igual a qué? A 0. ¿Dónde N cumple esa condición? ¿Para qué se utiliza eso? Porque también hay una línea de investigación en sistema dinámico de neuronal con relaciones. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, si esta ecuación yo la paso a funciones características, entonces eso quiere decir, digamos, que si aquí yo tengo en la dinámica, en algún momento, ella interactúa en la intersección de una función característica aquí y otra función característica aquí. Y aquí sería la intersección. Si yo encuentro que esto es menor que 0 o menor que un décimo, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que la dinámica es independiente. Siempre es independiente. O sea, en probabilidad nosotros, digamos, se prueba, digamos, que la interacción, bueno, si me recuerdo, la interacción, bueno, digamos, en sí lo que quiere decir es que la dinámica de un conjunto en algún momento visita a la intersección de esos dos conjuntos. Entonces, esto es lo que quiere decir correlaciones. Pero entonces, ¿qué función hay aquí? O sea, no es cualquier función. Recuerden que yo había definido un F y yo había definido un F. O sea, no es digamos, se tiene que analizar qué tipo de funciones cumplen la ecuación para que satisfaga las correlaciones. Entonces yo necesito que una de las G se satisfaga para cada medida mínima. Y dentro de uno de mí, ¿cierto? ¿Cuáles son los que el mí es 0 pertenece a qué? Recuerden que este es una medida. Esta es la integración con respecto a esta medida. Entonces, si la medida pertenece a ese 1, entonces esos son los dos potenciales que nosotros encontramos para que esta igualdad sea verdadera. Sea verdadera. Y observen, bueno, ahí para esa cita, está entre 0 y 1. Está entre 0 y 1. Por eso es una buena aproximación. Como un ejemplo, ya bueno, cuando ahorita ya la parte teórica, ahora quiero ver si eso verdaderamente es aplicable o no. Entonces, lo que nosotros hicimos en dinámica, este tipo de dinámica en la primera coordenada cumple las F1, F2 y F3. ¿Cuáles son las condiciones? Que en la primera coordenada se une local difeomorfismo. Lo colocamos local difeomorfismo, hay veces que lo colocan difeomorfismo local. Pero si no se tiene esto, pues entonces, para hacerlo un poco general, lo hacen con homeomorfismos locales. Y ¿qué es lo que entendemos? Que la M se divide en dos. Una parte de la M se va a expandir a futuro y otra parte se va a expandir o se va a contraer. Pero muy cerquita de qué? Muy cerquita de 1. Por eso es que acá yo sé colocar que L está muy cerquita de qué? De 1. ¿Dónde va a haber una región que se expande? Pero hay otra región de número que está muy cerquita. Cosa que no se expande tanto ni tampoco se encuentra tanto. Está ahí en la frontera. Eso es lo que nosotros decimos, que la R es no uniformemente espacial. En esta dinámica, en la literatura, encuentra que existe un estado de equilibrio. O sea, existe un estado para unos potenciales de poder, donde el sub de ese potencial menos mil de ese potencial es menor que un décimo. O sea, que prácticamente son potenciales constantes, pero no son constantes, porque hay una pequeña perturbación de esa constante. Entonces, nosotros vimos cómo hace
Esta dinámica en la base ya tiene un estado de equilibrio, o sea que esta dinámica de la base ya tiene un estado de equilibrio. ¿Cómo es la dinámica en la G? La dinámica en la G, bueno, en la primera parte, recuerden que yo había dicho un BDS en esta dinámica va a ser que los espacios Holden, los espacios Holden con sí, con esta norma. Y el espacio W son el espacio de las funciones continuas con L infinito. La condición de la G, yo lo había dicho en la primera parte, bueno, ¿cuál es la condición de la G? La G va a ser contractiva en la variable X. O sea que en sí, la dinámica de la F es un parcialmente hiperbólico. ¿Por qué? Digamos, tengo que la dinámica en X, ella viene y se contrae. Mientras en la dinámica de la base es algo no uniformemente expansor. O sea que el plano tangencial se descompone en que en EDS tiene el espacio estable más un EDC, como queremos hacer. Un EDC que tú no sabes si se está expandiendo o se está contrayendo. Recuerden que yo había dicho una norma cero, una norma cero. ¿Cómo se define esa norma? Entonces, ¿cuáles son los potenciales que estoy considerando? Que sean dobles continuos y que la constante de corte sea menor que 1. Que esté en el, bueno, o que sea limitado, o 1. Y la distancia de las dos medidas es esta distancia. Entonces, definimos que es de la norma cero. Se puede probar, ¿cierto? Se puede probar que esa G satisface G1, G2 y G3 no hay ningún problema. Entonces, ya con esas condiciones, yo puedo decir, bueno, ya yo tengo, digamos, se satisface el teorema 1, teorema 2, teorema 3 y teorema 4. Como un segundo ejemplo, porque, digamos, el título de mi carga decía para funciones discontinuas. Entonces, esta F es una dinámica muy importante en el sistema dinámico. O sea, es por usar la trabaja Marcelo Viana y Marcelo Viana, digamos que es uno de los personas más que sabe más del sistema dinámico y uno de sus estudiantes que es Paulo Barantes. Paulo Barantes también trabaja bastante eso. Entonces ellos encontraron que este sistema, recuerdan en la primera coordenada, tiene un estado de equilibrio. Tiene un estado de equilibrio. Ese estado de equilibrio es la medida que yo quiero, cuando yo cojo una medida acá, se proyecta sobre ese. Entonces, ¿qué es la G? La voy a definir así. Donde el alfa 1 y alfa 2 son diferentes y son menores que 1 y mayores que 0. Se observa que esta G es discontinua. Por lo tanto, entonces la F grande como tal es una función discontinua. No en la primera coordenada, sino más bien en la segunda coordenada. Entonces, para esta F también se satisface F1, F2 y F3. Y para esta G también se satisface. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese sistema, cuando yo reúno los sistemas a este sistema, va a tener un estado de equilibrio. ¿Para qué tipo de potencial? Entonces, fíjense acá. Este es el potencial en la base. O sea, estos son los potenciales que yo estoy considerando. Menos ustedes del logaritmo y eso va a ser fuerte. No hay ningún problema. ¿Y cuál es el potencial? Pero en el sistema más grande. Recuerden que yo lo definí. El pi grande, ¿cierto? Pi grande es igual a que a phi compuesto con pi de x. Entonces, digamos, está proyectado en este pi. Y esa sería una referencia, ¿cierto? Son dos papers que nosotros hemos trabajado. Este paper fue lo que nosotros trabajamos, parecido a lo que yo les dije, pero un caso más específico. Y sin el operador de medida. ¿Cuál es el valor agregado, ¿cierto? de esta charla? Definir ese operador en medida y ver que todas las cuentas que nosotros teníamos aquí también funcionan.
Y este es un uno de estabilidad. O sea que nosotros, lo que hicimos acá, conseguimos todos esos resultados que yo les mostré. Pero acá le colocamos estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el F y yo lo perturbo, también tienen las mismas características. Y este es un artículo del profesor Lucena, creo que es el artículo de su tesis doctoral. En verdad, yo trabajo esto y me limito para seguir explorando y sabiendo todos los resultados. La charla de hoy, digamos, ya está más o menos en preparación, que ya casi ya está terminado y ya lo he sometido. Esperamos alguna respuesta. Bueno, entonces esa era lo que yo quería dar de hoy con esa charla. Espero que sí haya que sido claro. Gracias, Rafael. Thank you for the talk. We have time for questions. I don't know if anyone here or online has some questions or comments. You're welcome to raise your hand or, I don't know, just unmute your mic and talk. You are there, right? Duban? Okay. Then if there is no questions, I think we thank Rafael. Then we have a couple of minutes before the next talk. Then we're gonna try something different for the next talk. If you want. Duban or Santiago, you have any comments or information about the conference? Tú vas a proyectar en el sitio. Si quieres, simplemente te sientas acá. Digo, el intérprete para la
Okay, we continue with the section. I am the pleasure to present to the Professor Fabiano at the National University of Colombia. And he has the top persistent property for the FDBM equation. Thank you, Professor Oscar, for this presentation. Okay, first of all, I would like to thank the organizers for the kind invitation and the opportunity to give this talk today. Please carry on with these activities because it's important to show to the world that what we're doing in South America. I think it's actually really, really nice that we have a space and opportunity. So the first thing I want to mention is that this is a joint work with two colleagues from the university. This is Professor Germán Fonseca and Professor Guillermo Rodríguez Blanco. So it's nice that we can show some of the work we are doing here in the university, and especially in Colombia as well. And anyway, as the title suggests, the title says that I'm going to talk about something called persistent property, and there's the second part of the talk, which is the FDFM equation. So my talk is going to be first, I'm trying to explain you what is the persistent property, the thing that I want to show, and then I will focus on the fractional BMM equation. Up to the timeline. Okay, so this is pretty much the outline of the talk. So the next slide is explaining what is the persistent in weighted spaces. So I will take like some time mentioning this, and I hope that my talk is not going to be too technical. I think I try to be very simple, just mentioning very basic stuff. But anyway, so my talk is going to be it's going to focus on this first PDEs, this first differential equation, which are like a kind of non-linear dispersive equations. It's a type of equation where you have an evolution equation, there's a time variable. And that's very much the focus of my talk. Very simple. As I said, I don't plan it to be too technical. It's just be like a very relaxed talk, I hope. Something that I want to mention is that it's really natural to study well processes which include existence, uniqueness, and continuous dependence in L2 spaces. In the spaces of HS spaces, it's like a typical example for the dispersive PDEs. They like it because sometimes the fundamental solutions are given by the operator or defined operator that are essentially defined isometries in L2 spaces. So essentially, these are I would say that are the basic example of the spaces or resolution spaces to find solutions. That's the first thing. And so now I'm going to mention what is the main goal of my talk. The main goal of my talk is talking about something called persistent property. What is the idea? The idea is that you take an initial condition, which is this function that I'm taking here. And I'm going to add an extra condition, an extra decay condition with integrability, which is the one you're seeing right now. So this one that is here is that you take the function to a square power and you integrate against a wave function. So when I take an initial condition that besides having some special relativity, which I'm going to say in a moment, it also has some special decay property in the variable in a polynomial way, when R, especially the variable R, is just a positive number. And the idea that the function lies in two spaces, HS and L2. So that's going to be like an initial condition, the first state of the problem, right? And the question, the thing that I want to find is that given a dispersive PDE, I want to find if there exists a solution, and this is a continuous function in this space, right? Such that the persistent property holds. What it means that you also decay in the same rate of the initial condition. So this is essentially the persistent property. Of course, you can have persistent property in several settings, right? Like persistent property with exponential functions, persistent property with different weights, but now we focus on this type of weights of decay. So the problem is very simple. Initial condition that decays, I want to see if there's a solution that has the same decay, right? Something must be happening, right? Because these equations in general are non-linear equations, they're dispersion, and something should happen, right? And that's very much the goal of this topic. Anyway, so something to remark, make a point about it, is that the behavior of the solution is going to be very different when you compare like two different kind of dispersions. One, which is that I'm going to call local, and the other one is the no-local operator. When the dispersion is given by a local operator, we will see that you can pretty much propagate weights of arbitrary size. So R can be whatever you want. But when the operator is not local, we will find that there's a restriction of the size of the weight R. So even if your initial condition is like a Gaussian, the dispersion will generate some effects that are going to mitigate the propagation of that Gaussian behavior, saying that this
the exponential decay is going to be controlled, or there's going to be a bound of the limit of the weight R that you're going to put there. So this makes the equation even more interesting, right? Because now I'm telling you that the dispersion is going to have some effects on the propagation of weight R by size. Okay. Anyway, that's pretty much as saying is. So let me go to the next. Let me show you a couple of examples, which I think are like reference equations, are very popular equations in the area, which I think is good to mention difference and start to compare like the propagation questions, right? Like the propagation of this type of weights. So the first one is the Korteweg-de-Vries equation, the KdV equation, which is a model for shallow water waves. And this is the model that you're seeing. It's an evolution equation, and you can see here this term is that we usually call the dispersion, which is a third order derivative. And it's actually a local operator because this is what we teach in Calc 1. It's a local operator because the derivative depends on something on the neighbor. So it's essentially an example of a local operator. And there's also this extra example, which is also a well-known equation, which is the Benjamin-Ono equation, the BEO equation, right? The Benjamin-Ono equation, let me probably go a little bit faster. The dispersion between by this operator here, which is essentially a Hilbert transform. The Hilbert transform is this operator. It's a singular integral operator, right? Applied to a second derivative operator. And this is an operator that appears in internal waves in deep water, right? So there's like a contrast between the two equations, right? Because one is for shallow and the other is for deep water. Anyway, what I want to point out here is that if you pay attention, this operator is not local, because to compute the value of the operator in one point, you need to take the average of the function. So to get the information, you need all the information of the function. So this is going to make things harder. Or one of the things that are going to happen, for example, is that if you start with a function which is compact supported and you compute the Hilbert transform, the support is not anymore compact. It's going to spread out. So this is showing you that, of course, it's going to be these dispersions, they're going to have some effects in the dynamics of the solutions. And that's the point, right? And I think this is a nice example because it's showing that the Hilbert transform is a local operator in this sense, right? You need all the information to compute one point, which is different to other data. You only need all the data. Anyway, so let me continue with more motivations about it. So the first one is something that is useful when you try to compute or see the effects of the dispersion, when you try to propagate waves. It's okay, before working with the nonlinear equation, start working with the linear equation, the homogeneous equation. See the behavior of the linear equation. If you have a good understanding of the linear equation, that might help you to understand what might happen to the nonlinear model, right? I consider that this is actually really useful if you want to see what happened with the propagation of waves, right? Because if you know what's happening here, you may have a conjecture what should happen for the nonlinear. Anyway, so for that reason, I show you this equation. This is the area equation. As you can see, this is actually the linear KdV. And this linear KdV has a fundamental solution, which is the one given like this. This is the Fendius theory kernel, which I can express it in terms of an oscillatory integral, right? And this area equation is really nice. Actually, I put it here. This is a graph of the area equation. And something that is not here, but it's actually known, is that to the right, starting from this point forwards, you will see that the area equation has exponential decay. In the case of exponential order. So sometimes this graph is showing you that this solution has to behave nicely in weighted spaces, because the linear equation is somehow a nice function, right? That has some exponential decay to the right. Right? So understanding the linear equation is giving us good ideas what should happen with the nonlinear model, although the behaviors are different. Right? But anyway, it's always nice to understand the homogeneous part first. Okay, something that is actually important as well is to understand the linear equation if I do that way in front. Here, you're going to see that this identity that I showed you here is essentially a commutator identity between the X operator and this evolution equation. Sorry, I forgot to mention, but this part here denotes the solution of the linear KdV of the A equation. So this is the linear group that generates solutions there. So when you apply the commutator, you will see that you need to have the same decay. If you want to have a decay further one, you need the same decay here, right? But you have a price to pay, and the price is that you need to control a derivative of second order. So this is a nice identity showing you the things you need
to propagate weights for the solution of the linear model, right? So this identity, oh, perfect. This identity is showing you that there's an extra condition. In order to propagate this weight, you need to pay with an extra regularity condition, right? So there's always that balance between decay and what happens, like, since this happens, somehow you expect the same to happen for the nonlinear model, the KV equation. So that's pretty much what we expect. See, there's nothing difficult, so I will just summarize what happened with the equation in general. So let me show you what happened here. Kato in the 83, he showed that actually the KV equation, which is the nonlinear, propagates the Schwartz class. It means that it propagates function that are smooth and decays faster than any polynomial. So it's a nice solutions propagate the Schwartz class. So if you decay as a polynomial, you still decay as a polynomial. There's not a problem. There's also one of my collaborators, Germán Fonseca, Felipe Linares, and Gustavo Ponce. They, in 2015, they extended some results of propagation of weights by reducing the regularity. Remember that there's some condition, right? Like to propagate a weight of order 1, you need 2 times the regularity. But that thing that's pretty much decided in this paper, one of those problems. Anyway, but also that is important. If you check out what I mentioned, or if you recall what I said about the air equation, is that the air equation has exponential decay to the right. It turns out that Kato, in the same age, like 83, a long time ago, Kato showed that actually the solution of the nonlinear KV propagates exponential weights as well to the right. So it's showing that the behavior of the linear equation somehow is preserved by the nonlinear one. This is really nice. And there's like some results like Oscar Garza, Koenig, Ponce, and Bailey in 2007, when they show actually this decay that is here is motivated by the AA equation, and it's showing you that you cannot decay faster than the AA equation than 2 times unless you are zero. So this is like the maximum decay. It's controlled by the AA equation, like the linear one. But the next one is actually that, of course, there has been several improvements. One of those is having a precise condition of the constant that is here. So there's like some paper by Isata, Linares, and Ponce. Isata, he worked here in Colombia. I think he retired from the National University in Medellin. And they find the specifics or the constant that make it work, like the upper bound. So anyway, now let's focus on what I want to cover. No equation that had in common having a no-local operator for dispersion. That's pretty much my focus here, right? So we're gonna see that there's a difference. Remember, when you have a local operator, kind of like you can propagate weights of arbitrary size, even in exponentials, which is nice. So let's see if the same behavior or the same thing happen for the non-linear one, for the non-local one, which is the Hilbert transform. Okay, anyway. We can find the solution using the Fourier transform. We are working on two, so you can take the Fourier transform very easy. X spaces is R. You take the Fourier transform, and you can find that your solution are of this form, right? You can take the Fourier transform, and then you take the inverse Fourier transform. Of course, this is formal. I need to justify that this function is smooth or smooth completely supported, whatever. Anyway, I will denote that solution, the solution of the linear equation, as like this. And here I also will use a common or well-known fact that the Fourier transform, the Hilbert transform is the sign, is the multiplied by the sign function in the Fourier space. Anyway, what I want you to notice is that if you assume that your solution is of this form, the Fourier transform of your solution is given by this, right? And pay a close attention, and I will make a zoom out of this exponential here. This function is not smooth because it's an absolute value. And we teach that in Cal 1, right? Somehow there's going to be a problem here. And I will show you the problem in the next slide. What's the problem? Okay, the problem is that you have a nice property with the Fourier transform. When you apply a weight to the Fourier transform, and you take if you multiply by a function by a weight, and you take the Fourier transform, the weight turns the multiplication by a polynomial into differentiation. So you turn this into differentiation. This is something that we usually do, right? Like even when we apply numerics. Like we turn like a differentiation into multiplication by something. So the Fourier transform works backwards. If you multiply by a polynomial, then you get a differentiation, right? You differentiate the function. Anyways, what's going to be the problem? Very easy. If you want to know that your solution
And now I'm working in L2 because that's the natural setting for dispersion begins. If you multiply your function by x to the n power, if you take the Fourier transform of this guy and you apply this program, this guy is going to be L2 if and only if you try to compute the derivative order n of this function here, right? So you jump from here to differentiability in the frequency space. And now is where you will say, but this function is not equal. Because this is a sine, right? It's sine multiplied by absolute value of sine. And we always teach that in Cal 1. The absolute value of sine is not differentiable on the origin, right? So that's going to be the problem. So this is showing you very simple that you cannot propagate waves of arbitrary size. And for that, I will show you again, and we call the problem is that this function is not smooth in a classical sense. It's very simple, but it's actually really deep, right? What you know is that okay, if we try to compute the derivative, we can compute the derivative for the one, the derivative of the second order, and the third derivative is a distribution of derivative because there's no more the classical derivative. And this distribution derivative will give you the delta function. Okay, so then we have problems, right? Because we're working on them two functions, and then we jump to the work of distributions, but we still want to have this is a measure. This is not a function. This is not a measurable function, right? So you may ask, for example, and I said it here, if I multiply, so in order to have that my solution, we are made of order 2 lives in L2, I will require that the function, the Fourier transform of the function, applying to the delta to be equal to 0. I need that because I need to get rid of the delta. To have a derivative of third order, I need to ask the Fourier transform of the function evaluated at 0 to be equal to 0. This is something called the mean, the 0 mean property. Right? Because the Fourier transform of 0 is it's just the that's the mean, the average, the mean of the function. Anyway, because of that, this is very interesting because not all the functions satisfy this property, right? If you take a function that is positive, the integral is not 0, right? Compact is 4, you want to say it. This is not true. So this is showing you that in general, you cannot propagate waves of this size. So this makes the problem more interesting, right? Because now we see that if the operator is not lawful, there has to be a limit or a quantity or a specific size of the way that you can propagate for arbitrary initial condition. Of course, if you start adding more and more conditions, you can relax the probability increase this, but in general, it's not going to be true. Completely different than KDB. KDB, you can propagate waves very easily without. Okay, and here is what I'm saying. We don't expect that solution of the Benjamin equation propagate waves of arbitrary order. In particular, the Schwartz class function is not preserved at all. What it means that you can take a Gaussian, and then when you apply, you start with the initial data that is a Gaussian, then the solution generated for that initial data is no longer a function that behaves as an exponential. It's going to behave as a polynomial. It's like the Hilbert transform is doing something there. Anyway, to do that, and very much motivated what I said before, we define these spaces. This is the typical notation there, which is a mixed space when you combine regularity, which is the standard HS spaces, and then you combine the decay condition. Right? And there's also, remember that I mentioned about the zero mean condition before, somehow. There's also a space when you include the zero mean condition here. So these are the natural semi-stabilismal process. And what I want you to keep in mind, because it's very hard to remember these spaces, is that the X here refers to the regularity of the equation. And the R here is just the decay. How much it decays. So these are like weighted sum of space. And you measure decay versus regularity. Anyway, let me just mention, because I need to close this one, about the result for the Benjamin equation, what is known about these weights, pretty much comparing. I wanted to just because you will have a way to compare what happened with KDB when you propagate exponential weights, and with Benjamin, you will see that there's a big difference there. So let me mention, like, it started originally one of the first that asked this question about the weighted space for Rafael Igorin. Here in South America, which is really nice. He started asking this type of questions. He studied, actually, he did his PhD with Tosin Kato, right? Kato proved for exponential weight for KDB. And then Rafael studied this equation when you cannot propagate exponential weights. So he started to pose these questions, and he applied something called unique contribution principles.
which I hope I will have time to talk about it, but I don't know. But the unique continuation principle will force to get the exact or the precise size of the weight that the solution will propagate. So unique continuation principle helps you to find what is the best part you can do here in the propagation. So that's gonna be what he started that work. But the problem is that during that work, he did everything just for integer weights. So x to the first power, x to the second power, and so on. So extend those results. There's a colleague, Professor Germano Fonseca and Gustavo Ponce, 2011, they extend those results to chart unit continuations. By chart, I mean they got the best you can put there, the best decay. And actually, that decay it's here in terms of fractional weights. It's really nice. Okay, so here I mentioned some of the results. If you assume, let me just summarize it here. The best possible L2 decay, it's 5/2 negative. It means like 5/2 is the best decay you can put for the Benjamin equation, right? For arbitrary initial data. Arbitrary means that it doesn't have the zero mean condition. And the next one is that if you assume the zero mean condition, which is the dot I put here, remember that the zero mean condition, but I forgot about that right now, is that you assume that the theoretical for every at 0 is equal to 0. With that condition, the best you can put is 7/2 minus. And what is the nice thing about these theorems? That if you put 7/2, if your solution, for some reason, is in 7/2, u decays at 7/2, then the solution is 0. It cannot happen. It's the best decay you can put. If you put 7/2, you get that your solution is 0. So 7/2 is the best decay you can have in L2 spaces. So it's really, really different to KDB. In KDB, you can decay as exponential. And here you have a limit. Right? So this is nice because motivated by this question, this type of questions open a lot of research about these conditions. Because what we do usually in PDE is try to see, okay, is those condition optimals, can be applied that techniques for different equations. And there has been, I hear the definition of a couple of equations, but not a couple, several equations that the persistent result has been studied, right? It has been studied in several, I mean, KDB and CK equation are local equations, so they're being very much nice. There's also equations that are no local, like the fractional equation, the dissipative dispersive model, and so on. So it's been a very active research area. And I'm sorry if I'm making some omissions, if I'm not talking about all of these results, because it will last like 2 days. And there's like several different ramifications of these questions, right? Like, I don't know, 2 types of visions. I mean, there are several variations. You know, research moves forward, right? So what I want to mention is that very recently, for example, we studied this type of questions with Professor Ricardo Pastrana here at the department as well. And we got published a paper when we did it on the cylinder. What is nice about the cylinder is that we put the decay on one variable and on the second variable is a periodic variable. So I think this is one of the first works doing this question in that setting. Anyway, something that I want to mention is that I think, in my opinion, there's not a standard technique that you can see, okay, this is the technique, this is the equation, solve it. No, it's like every equation is a different word. It's a different universe. So in each equation, you need to do a few and study the propagation of waves. I think that there is not a unified technique for this type of questions. And that support is given by a lot of papers about these questions, right? Yes, I think we're far to get that. Maybe check the delay. Fast. But anyway, no, I'm gonna talk about, okay, motivated by that question, that was like the first part of my talk. I want to make it clear that you understand what is the question I'm trying to study. And what I'm gonna do now is showing you the model when we try to extend or study the equation. And the model we're gonna apply is a model called the Benjamin-Mahoney equation. But keep in mind, we have the persistent property, and we just want to try the persistent property is true for an arbitrary PDE dispersively. And in particular, we took this example because we think it's a nice example, and I would like to show you why it's a nice example. Anyway, so the equation we're going to work is this equation called the fractional Benjamin-Mahoney equation, FBDN. The name is really hard. I mean, it's super long. But anyway, what is the idea of this equation? This equation is given as follows.
right? It's an evolution equation. If of dispersive type, you have this term here. And there's also something that is getting quite popular nowadays, and it's the fractional Laplacian. That D alpha is actually the fractional Laplacian or order alpha half. Here I put it here. Since I'm working in spatial variables of dimension 1, exactly this equation is going to be the fractional Laplacian in 1 dimension, which is here like this. This is the Laplacian in 1D, right? And if you're like this, there's also an equivalent definition. And the equivalent definition is using the singular integral, which makes it more clear that actually this is a non-local operator, which makes the equation interesting, right? Because since I have a non-local operator, I expect not to propagate waves arbitrary size. Here's me. So that's just to have a non-local operator that will happen. This is actually, again, I recall it is the definition of the singular integral of the non-local operator, which is nice to see that there is a differential quotient and it's actually non-local because you need to integrate it in all part. Somehow that's the intuition. To mean that that's a definition. Sometimes these equations are called regularized equation, regularized fractional KdV equation. Why? Because there's a time derivative here, there's a time derivative here, and you can combine these two terms. If you combine these two terms, you can factor out the operator 1 plus d alpha. And 1 plus d alpha, the inverse of that operator regularized, right? Because this is something that is helping you with derivatives. So if you combine these two terms, when you factor out 1 plus d alpha, and then you apply the inverse of that operator to all the things here, you can define this new operator, and you can rewrite this equation in the following way, which is dt of u minus a of u minus a of u to the square factor. So this is the rewriting of the equation. And now we see that the dispersion of this equation is given by this, not so nice operator, but still it's regularized because you have something on the denominator, which is healthy. So this is the rewriting of the equation. Okay, so this is the equation. And you may ask, okay, why we care about that equation? Now I will try to sound you the points of the equation. The first one is that this equation started with alpha equal to 2. When alpha is equal to 2, the fractional Laplacian is actually del Laplace. So it's a local derivative. This equation was introduced by Benjamin, Bona, and Mahoney in the 72. So some time ago, right? And they also introduced an equation with alpha is equal to 1. So that equation is exactly when you put alpha equal to 2, when you get the standard Laplacian and alpha equal to 1. So they introduced that equation. It has a physical motivation that they introduced at that moment. I have to say that the physical motivation for the Benjamin, Bona, and Mahoney is to have a regularized version of the KdV, more regular than the KdV. Anyway. There's also these type of equations are getting more popular nowadays because they work as a toy models. What you do is like you can just moving the alpha gives you a flexibility to study the competition between nonlinearity and dispersive effects. Like for example, you all know that if I have the Wilbers equation, the Wilbers equation has like some low up or some wave collisions or shocks. And it is like the dispersion will try to help you to avoid that to happen. So the nice thing about these models is like you can move the dispersion to see when the nonlinear effects start winning the competition. There's always a competition between dispersion and nonlinear effects. So the idea is like you have a variable dispersion, you move it, then you see how the things are computed. That's one of the motivations we have that thing. And the other thing is that we decided to work on this lower dispersional setting. This low dispersion setting is we taking alpha between 0 and 1, variable. And why we care about that? Because there's some numerical simulations in 2015 by recently Jacques Rousseau in 2015. They use numerical simulations, really nice numerical simulations, to exactly show me that I mentioned before, that the dispersive effects are weaker than the nonlinear ones. For example, they have this conjecture, and actually these conjectures are still open. The fractional BMF equation may have a blow-up if the alpha is greater than 0, less or equal than 1/3. So in this case, what it's happening is like the nonlinear effects are winning the dynamics and then making a blow-up in that case. But there's also a nice thing. When alpha is greater than 1/3, you expect the solution to be low. So the dispersion wins
against the non-linear things. So this is showing you that in the setting we decide to work alpha between 0 and 1, it's an interesting setting because you will have blow-up solutions and you will also have blow-up solutions. So it's to cover those ranges here. That's part of the reasons why we decided to study it, and that's the setting, because it's an interesting to have a complete overview when these first effects are stronger, weaker than the non-linear ones. That's why we decided to work on that equation. Another thing that is really nice about this equation is that the equation does not have a scaling variable. Like, contrary to ADB, contrary to Benjamin equation, those two have a scaling variable. The scaling variable is really nice to conjecture behaviors between the non-linear effects. The nice thing about these guys is that they don't have a scaling variable. You can try it, there's no scaling variable for that equation. Another thing is like the equation conserves, perhaps of conserved quantities. By conserved quantities, I mean tiny variables. Like this quantity is the same for any time that you put there, right? This quantity is like something, the mathematicians call this energy. So people are pretty will debate that this is not the energy. So I will define this as the energy because I have like the derivative to the square power plus this term here. This is kind of like an energy for the equation, and it's preserved by the flow. I mean, you still need to prove it, but it's expected to be the same for any time, as long as the solution exists. There's also an exact conservation law, which is called the Hamiltonian here, which is this type of Hamiltonian, which is the one you're seeing right now, and it's actually preserved by the flow. And the next thing to mention about, it's about local world poses, LWP. The existing uniqueness and continuous dependence on solution, the one we're using was established in 2014, right? And of course, it was established in the HS space. When the regularity S is greater than 3 half negative alpha, and 1 is the maximum between these two numbers. So this is the best known local world poses result. For example, another problem is to decrease the regularity of the world poses here. Anyways, this is the one we are using. We need to assume that exists solution in range HS, at least. Anyway, there's also an extra motivation. Why is it important to study this kind of decay properties? And one is something called the traveling wave solutions of the equation. What is the traveling wave solution or solitary wave? It's a solution that does not change its shapes or keep the same shapes at the time it evolves. And this is exactly the equation that you should try to do and change it to have a solution. So your solution should be of the form Q, denoted by Q of C. C is the speed, X times the C. So these are solutions that keep the same shape and time evolves. So when you try to find solution of this form, you get that the solution should satisfy this elliptic equation. And although it's not an elliptic equation because this guy is a fractional equation. And anyway, you need to find solution of these equations. Of course, there are several solutions there. Right? Q of C equal to 0. That's a solution. 0 is a solution that we're talking. And we want those to be solution, right? For that, there's one trick. You can take the constant to be greater than 1. And when the constant is greater than 1, you can make a chain of variables and actually apply some results on prime and Lessman in 2033. You will find that for this C greater than 1, there exists a unique, not trivial, not negative radial solution of not of this guy, but of a similar simplification of the equation. But what I want you to show you is that using this chain of variables that you see here, you can relate the solution Q of C with a particular solution that decays of a polynomial. So there's a solution of a different equation, which is this one. And then using a nice chain of variables, you can jump from Q of C to psi. So when you jump from these two equations, you will see that the solitary waves, which are really important solution, they also decay as a polynomial equation. So the polynomial behavior of the solution is important because even the traveling waves behave as polynomial. So there's also an extra motivation for our one. And this is also important because in dispersivity community, there's something important which is called the solid resolution conjecture. It says that if you have a global solution, then as the time it evolves, global I mean in time, right? That there exists for all time. So when the solution starts to evolve when time increases, then your solution is going to decompose into a sum of these solitary waves. So it means that you can start with a horrible initial data,
But at the end, infinity, your solution is going to be a sum of solitary weights plus radiation. So this algorithm really works because there's some conjecture that they describe the global dynamics of the solution. And in our work, in our paper, it means that your solution for T really large is going to behave as a polynomial function. So the polynomial behavior is again appears. It's showing somehow, right? So this actually motivates why we care about the well-positive weighted space. Okay, this conjecture, at least for alpha greater than 1/3, I think is solved for this equation. Because the equation is not completely capable. Okay. So how much time left? Because I'm going to pass. Anyway, I don't want to be so worried, so I'll try to relax it. Anyway, so I will show you the main results. So I think we go for that equation, the FBMM equation. Of course, there are technical results, but we'll try to summarize and just point out the keywords here. Anyway, what's the first result? We give a positive result. Say that if you start with an initial condition, which has some regularity and decay conditions, then you find a solution, a local solution, that persists in the same space, right? So let me jump to the next part. And what it's showing is this. You start with an initial data that is here, with some regularity restrictions, something that you find during computation. I have to be completely honest with you. The regularity that is here is technical. The number here is completely technical. I think that can be enough. But I don't know. And what is important here is that your solution has this decay. Go to the and what we show in our first result is that the solution generated for that initial condition remains in the same space with decay. And it constructs a continuous curve. Right? So it's showing you that you persist 2R to 2R. And then you may ask, Oscar, what's the point of doing this thing? If you're saying that you don't propagate waves for arbitrary sites, here is where I'm telling you exactly where are the conditions of the sites. 3/2 plus the dispersion. If you wave of order 3/2 plus the dispersion, if you have this restriction, then you propagate waves. This looks like technical, right? But the other version. Maybe it was my. Otherwise, I will keep talking. Some kind of revision. Okay, probably got the point. Okay, nice. So, recap. Repeat. But I'm saying like if you start with an initial condition that in case of some magnitude, the solution generated also repeat the same number, and there's a bound here. This is the best you can get. Right? And why we're saying the best? So that's our first result. And this is the second main result here. It says, let me show you probably all of this. And it's hard to read. I know it's a lot of text, this slide, but I will try to summarize for you. It says the following thing. Remember, in the previous theorem, I tell you that the best decay you can do is R less than 3/2 plus alpha. That's the best decay you can do. Here, I tell you that if you assume that at 2 times you decay exactly at 3/2 plus alpha, at 2 times, this is something we call unique continuation principle. If you decay 2 times, in magnitude 3/2 plus alpha, then the following identity must hold. So careful. What I'm telling you exactly is like if you reach the limit of the one complex at 2 times, remember that it is a continuous curve, right? So if you reach the limit at 2 times, then this identity holds. Okay? Let us check this identity elements. This size here is positive. It's the square of a function being integrated. This is positive. This is positive because we are assuming that the 2 times one is greater than the other. And then the whole sign of this guy here is negative.
because this is positive, and something negative is negative. If, and this is equal to this function here that you're seeing. If this function here, you take it in a way that is positive, you get that something positive equal to something negative. That doesn't make sense. That forces you that if this guy is positive, even only if your solution is 0 starting from T1 forwards. So what it's telling you is that you cannot decay 2 times at this speed if you assume that the initial condition of the function is positive, is not negative. So this somehow is telling you that the best decay you can get is 3/2 plus half. It's just an interpretation of this nice identity, right? I think this identity is really unique. You will get this identity in Benjamin equation. You don't get this identity in any other equation. It's really, really a particular identity for the Benjamin Bonaparte equation. It's not that we proposed it, we found it. It's just we do the computation and then you just list. Right? So let me explain the problem in a more concise way. It's like if at 2 times you reach the limit that I mentioned, this identity comes. Right? That's everything that says. And that result actually is telling us what is the best altitude decay we can get for the fractional BBN equation. Absolutely. Anyway, and that is the point. Suppose that you start with an initial data that lives in this space. For example, taking Gaussian function, your favorite Gaussian function, or function called this one. And you assume that this guy, the integral is strictly is not 0. You can do that. You take a positive function, a Gaussian, this is always 0. So you have an example. What is telling you, our local result, our first main result, is telling you that you can find a solution that decays up to order 3/2 plus alpha minus. So it decays as some R here, but R, as long as R is extremely less than 3/2 plus alpha. That's what we're first here. There exists a solution. And the second one is going to tell you that there cannot exist a time such that your solution lives in this space in 3/2 plus alpha. So this result is telling you that you decay up to 3/2 alpha. You cannot decay like this. This is you don't belong there. Because you are saying that this initial condition. So this is showing you that the 3/2 plus alpha is the best decay you can get to propagate evolution of this equation, as long as you assume that this happens. Right? So this is somehow showing you what is the best decay of the equation in outer space. And we want to mention that in that sense, our local, our existing result is charm, because it's the best you can decay. You cannot decay better. Right? So that summarizes pretty much some properties of the equation. Outside probabilities are your just general techniques that I want to bring to your attention, although I will highlight some technique. Usually these parts I give a proof. But I don't want to be that technical, so I just mentioned nice things with techniques that show up to get our result. One is, I don't remember if you recall this operator, this is the way I wrote the equation. And this operator, we did something called a really nice commutator estimate in all these spaces that somehow you can get rid of this. Remember that some people, those that are not familiar with this commutator estimate, is that with this operator, you cannot use integration by parts. Right? This is an operator that has something here, and when you don't have integration by parts, you use commutator estimates. So this is your friend with when you have integration. And there is also an LSD, which is widely applied to these results, and it's applied fractional derivative estimates, because you will apply several fractional derivative estimates, for example, the one I'm showing you here. And I want to bring to your attention this fractional derivative definition, which is actually a nice fractional derivative estimate, and is equivalent to the fractional Laplacian. There are several equivalent definitions to the fractional Laplacian. One that we use a lot in our paper is this one here. This one we use a lot because it's a nice fractional estimate that allows us to explicitly compute. I mean, explicit is hard because it's a linear, but get upper bounds of fractional derivative estimates. Compute fractional derivative estimate is hard. So what we do is
go to a nice increment definition and try to get the best fit over numbers. So I'll explain that part. Then I think I will try to go probably see that at the end, and it's very good to report. Like, I want to have time to questions. Maybe to the next session. Anyway, so let me mention just a couple of open questions. If you are paying attention to my talk, there's still an open question, and it's finding the maximum Gaussian polynomial you can get if you assume that your initial condition satisfies this. I have a positive answer for this. Greater or equal, right? When it's greater or equal, I think something is the best decay of this solution. But if it's strictly less, it's over. How do you know what to use it? So that's an open question. Even in the case of our positive result, in our positive result, that means that we assume this condition. Remember that I mentioned that the identity I got depends on two times. If I have two times conditions, then for that identity, I can deduce that everything is here. But that, I don't know if that is solvable. I don't know if the two times condition is solvable. Maybe it can be reduced to one time condition. And this happens, for example, with the Schrödinger. The Schrödinger equation, they are similar in the continuations, but you just need one time condition. So with this equation, it's completely okay. The next part is like all of the things I showed you here today is just wait for one solution, right? There's always one solution, right? An open question here is what happens when you have two different solutions. What I'm telling you is what happens if you have two solutions, such that the difference behaves like this, the difference behaves like this. Those six models that the two solutions are the same. What I showed you today is just working with U1. Just one solution. But with two solutions, things might be completely different. But this is important because it's one way to establish uniqueness of solution without using uniqueness, right? So that's pretty much three questions I want to mention. And Joseph and I probably see that on LinkedIn. The talk was based on this paper. We not published this year, but it will appear next year. Anyway, so if you want to check, this is the talk was based on this. There's still a reference. Thank you for your attention. Thank you, Professor Oscar, for your talk. Does anyone in the room or with a question or comment? Juan Santiago in the middle. Yes, please. Okay, hello. Can you hear me well? Yes. Okay. First of all, thank you very much. Thank you very much to Oscar for the very nice presentation. It's very nice to see what some mathematicians of the National University of Colombia are doing, especially in dispersive equation. That is a nice idea, very active idea in Colombia. So I'm glad that Oscar present this result. Not just Oscar, I have the following question, right? When you consider your spaces that are intersection of solid spaces with the spaces with weighted spaces, right? You consider your weight, which is modulus of S with the power R, right? So my question is, if is from the point of view harmonic analysis, right? If also have you know some literature about when you consider Munken-Pot weights or something like that? Yes, that's actually. Sorry, go ahead. Please follow. Please follow. Okay, please continue. Okay, next. The thing is that these weights are like the x to the r power. The ones you mentioned are 80 powers, 80 weights, right? Thing is like the thing probably maybe just go to Benjamin equation, but
The AP, like the Hilbert transform, define a bounded operator for some AP weights. Like this example, x to the 2r is going to be some conditions of r. I think that it's going to be a bounded operator if r is less than 1/2 and greater than 0 from the Hilbert transform. So that restriction for harmonic analysis shows up in this verse, in the equation as well. Because after the r is greater than 1/2, something's going to happen because the weight stops to be AP weight. So it's no longer bounded. And there's when this extra condition that you have to pretty much take the equation, put particular assumptions of the initial data, because even if the operator is not bounded, you can put the initial conditions of the initial data such that you extend continuity of the operator just for that particular function. I don't know if that makes sense. But the AP Right. weights, yes. Because your question is really nice because when the weight is AP, and for me it's kind of like when the weight is AP, the size of those weights, then you don't need any condition of the initial data. It's really good. Interesting. Exactly. And when the weight stops being AP weight, in that case you put the initial condition on the initial data, like that zero mean condition. The zero mean condition instead of course, that piece stops to be a bounded pair because that's charged, right? Like you have like the precise size of the weight, and in particular when it's x to the r common. It's really nice to hear. Okay, that was my first question. Maybe second question now that you show us this very nice connection between harmonic analysis are the estimates that you prove for the Benjamin, no? The question is, because you consider intersection between solid spaces and weighted spaces, but what happened, or if you know literature, right? I mean, if you know literature, if you consider Bourgain spaces, right? Because Bourgain spaces also are interesting for analyzing, let's say, area equation or KDB or Benjamin, right? If you consider intersection between Bourgain spaces and weighted spaces, if you know some literature about this. Perfect. First of all, I have to point out that the Benjamin equation is not a contracted equation. Therefore, you cannot solve it using Bourgain spaces. So you define different spaces around because the equation is not contracted. It means that you cannot solve it using a contraction mapping reason. So the Benjamin equation has to be solved differently. Now, going to your question of Bourgain spaces, it's really nice because the idea is when you get the lower regularity theory. For example, in KDB is -3/4 of Kelly-Ponce data using Bourgain spaces. There's nothing about how to prove well-closness of the weighted spaces with Bourgain spaces, two at the same time. I think no one paper of Kelly, I forgot the name, when they do it with the weighted order 1, X, you put a weighted order X, and you combine it with a Bourgain space and you can get well-closness. But for fractional weights, that's a big problem. Because the idea of your equation is like, what people try to do nowadays is try to get the best S, the best regularity, with the best weight. But the best regularity results, they always go to Bourgain spaces, to very technical spaces. So the idea is to combine those spaces with weight. What I know is that even for KDB, that is completely open. No one has reached Bourgain spaces plus weighted spaces. There are problems, but I don't know. That's a very good question. Okay, it's actually, of course, it's very nice topic, very interesting topic. I have another question, but maybe I will leave the opportunity to other people to ask Martin. Thank you very much, and very nice. Thank you. Beautiful. Thank you. Okay, any other question or comments? No? I have a little question about the parameter, the fractional. Yes. The physical meaning in the fractional equation with respect to the classical equation, Benjamin, Warren, and Daniel. Okay, that's a super nice question because this equation is not fixed. Because it's like a towing ball. Because you want to play to see how the dispersion competes against the only. The physical equation is alpha equal to 2.
Then you get the Laplacian, and that's the physical equation, and alpha equal to 1. So this equation has an interpolation between those two. Okay. But this, at least for what I know, it has some numerical simulation, there's some investigation, but I don't see there's a big deduction as a physical one. I haven't seen one. Okay, so it's really good question. Okay, thank you. Thank you. We start in 1 hour. We close the session. Thank you, Oscar, for that. One, please, in the back. We're going in 1 hour for the second section of the conservation. Okay, okay.
Welcome back, everyone, to today's session of our conference. Today we are here from Bogota, Colombia, in a session on conservation laws and related topics. Specifically, this afternoon we are going to concentrate around conservation laws. And then we will have 3 talks, and then we will start with our first talk by
De maestría que está basado en el método de front tracking para leyes de conservación hiperbólicas. Ese trabajo fue dirigido también por el profesor Leonardo Lemus. Entonces, voy a dividir esta charla en 3 partes. Vamos primero a hablar sobre los sistemas hiperbólicos de leyes de conservación. En este caso, lo que vamos a hacer es solucionar el problema, que es, digamos, la parte más importante para poder definir lo que es el front tracking, que es justamente la siguiente parte, pero de la cual vamos a hablar. Y finalizaremos con algunos ejemplos numéricos basados en sistemas de ecuaciones isotérmicas. Entonces, para recordar, una ley de conservación es una ecuación diferencial parcial que tiene una derivada temporal, más la divergencia de una función f, que en este caso recuperamos una función. En este caso, t va a representar la variable temporal y x representa las variables espaciales del problema. Para nuestros casos, nos vamos solamente a enfocar en una dimensión, es decir, vamos a tomar x como un número real. Algunos ejemplos de leyes de conservación: teníamos el sistema, la ecuación de Buckley de Brett. Este es un sistema estilizado, llevado solamente a un caso como un tubo, ¿sí? Donde lo que hacemos es simular más o menos como un pozo petrolero. Lo que hacemos es inyectar agua para extraer el petróleo. Entonces, ese modelo se puede modelar bajo esta ecuación. En este caso es K. Y el ejemplo sobre el cual nos vamos a enfocar bastante, con el cual vamos a desarrollar la teoría, es el sistema de ecuaciones isotérmicas. En este caso, lo que vamos a pensar es como si tuviéramos un gas en un tubo y lo vamos a sumergir de tal forma que la temperatura siempre sea constante. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es una conservación de masa, vamos a tener una conservación de momento, pero no vamos a tener conservación de energía. Se va a hacer Rho va a denotar la densidad del gas y V va a denotar la velocidad del gas del tubo. Entonces, unos detalles preliminares. Para este problema, lo que vamos a considerar más que todo son soluciones débiles. Para las leyes de conservación, pues siempre tenemos este problema de que no podemos definir, sobre todo de positivo, una solución suave. Entonces, debemos enfocarnos en soluciones débiles. Las soluciones débiles son aquellas que satisfacen la ecuación integral número 2, para cualquier función phi de soporte compacto, suficientemente suave. Y cuando nosotros tenemos estas soluciones débiles, no cualquier discontinuidad es admisible. En este caso, lo que vamos a tener es la condición de salto, donde si nosotros tenemos una curva de discontinuidad, a la izquierda tenemos un estado sub L, a la derecha tenemos un estado sub L, y ese representa la velocidad de esa discontinuidad. Entonces, se cumple justamente esa condición número 3. Entonces, exactamente qué es un sistema hiperbólico. Entonces, vamos a considerar un sistema de leyes de conservación en una dimensión. En este caso, vamos a pedir que la función de flujo sea suave. Y vamos a decir que el sistema es hiperbólico si para cada valor U dentro de un dominio específico, donde definimos la ley. El jacobiano de la función de flujo tiene n autovalores reales y distintos. En este caso, como van a ser todos distintos, lo que vamos a hacer es ordenarlos de esta forma. Y vamos a denotar por R sub J a los autovectores correspondientes de esos autovalores. Entonces, ese es el caso cuando consideramos. Entonces, los autovalores deben ser todos diferentes. Para ello, además, pues vamos a clasificar cada una de esas familias. Consideramos familia, pues la pareja de autovalor autovector. Entonces, esas
familias las vamos a clasificar de dos formas. La primera es el caso estrictamente no lineal, que es cuando el producto punto entre el octovector y el gradiente del octovalor es de cero. Y vamos a decir que es linealmente degenerado si ese producto punto es igual a cero. Linealmente degenerado, pues, cuando uno considera un sistema hiperbólico donde la función del flujo es una matriz, es constante, entonces, pues siempre ocurre la de abajo, entonces por eso le llamamos linealmente degenerado. Y pues, como había mencionado, pues, para poder definir el problema de Cross-Tracking, la clave está siempre en desarrollar el problema de Riemann. ¿Cuál es el problema de Riemann? Entonces, para una ley de conservación, un sistema de leyes de conservación hiperbólico, el problema de Riemann es considerar una condición inicial que tiene un estado a izquierda constante, que lo llamamos L, a la izquierda del cero, y a la derecha del cero, pues tenemos otro estado constante, L. Sin embargo, pues para poder solucionar este problema de Riemann, tenemos que fijar uno de esos dos estados, en este caso pues fijamos el estado a izquierda, y vamos a tratar de encontrar todos los estados a la derecha para los cuales sea posible construir una solución. Esa es la clave para poder encontrar esta solución. Esas son estas soluciones de ese problema de Riemann, las vamos a conocer de tres tipos. Entonces, primer tipo de solución para este problema de Riemann se conocen como las ondas de choque. ¿Qué son las ondas de choque? En este caso, lo que vamos a considerar, la solución va a tener una forma de saldo, en este caso. Es decir, los dos estados van a estar separados por un saldo, en este caso una línea recta, donde la velocidad de ese saldo la vamos a pedir adicional que cumpla esta condición número 7, que se conoce como la condición de entropía de Lax. Y además, pues, debemos recordar que al ser un salto, esa velocidad de ese pues, debe precisamente satisfacer la condición de salto que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esas son las soluciones. ¿Cómo lo solucionamos? Pues en este caso, nosotros podemos mostrar, si consideramos la condición de salto, fijando el estado superior, de alguna forma nosotros podemos solucionar ese sistema. Entonces tenemos un sistema de n ecuaciones, con n más un incógnitas, en ese caso, y podemos solucionar ese sistema, y lo que nos van a mostrar es que van a existir n curvas suaves sobre las cuales se cumple esa condición de salto. Esas curvas las vamos a poder parametrizar cada una de ellas por un parámetro epsilon j, ¿listo? Donde esa curva evaluada en cero pues va a tener el estado a izquierda que estamos fijando y la derivada en cero pues va a consistir en el autovector, también en ese estado, en el autovector, en ese estado sutil. Esto va a ser importante pues para poder conectar con otro tipo de soluciones. Estas curvas que nosotros consideramos sobre las cuales se puede cumplir la condición de salto, pues las llamamos el lugar de movimiento. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues para este tipo de solución, esa condición de entropía de Lax solamente se va a cumplir si las familias atropiadas, en este caso, son estrictamente no lineales. Y además, pues vamos a normalizar el autovector. El resultado lo vamos a normalizar de tal forma que ese producto común entre el autovector y la derivada del autovalor pues sea exactamente igual. Entonces, teniendo eso en cuenta y considerando las curvas que nosotros construimos, pues vamos a poder solucionar ese problema de Riemann, pero bajo la condición de que el éxito que nosotros estamos considerando, el éxito sea lo suficientemente pequeño, solo lo vamos a hacer un pequeñito, y además debe ser negativo. Solamente en el caso negativo vamos a poder encontrar ese resultado. Entonces, ese es el primer tipo de solución. Segundo tipo de solución son las ondas de rarefacción. Nuevamente vamos a considerar que la familia asociada, en este caso sea estrictamente no lineal. Y si nosotros fijamos nuevamente el estado izquierdo de L,
nosotros vamos a encontrar una curva que parte desde ese valor, ¿listo? Que la podemos parametrizar por W de sí. De tal forma que para cada valor que se da sobre esa curva, es posible solucionar el problema de difusión del estado QL y el valor que se da sobre esa curva. En este caso, lo que vamos a hacer es armar un ángulo que va desde el estado Q sub L hasta el estado Q sub L, en este caso. Y ese ángulo que se forma, en este caso, pues está dado justamente por los autovalores de esos dos estados. Entonces, eso es lo que se va a cumplir. Esa curva, nuevamente, tiene la propiedad de que su derivada coincide justamente con el autovector. Entonces, considerando el caso de los choques, pues vamos a poder conectar esas dos curvas de manera suave. Esa es, digamos, la clave en ese caso. Entonces, así es como deberíamos ver las soluciones en este caso, como mencionaba. Entonces, tenemos el estado sub L y lo que vamos a hacer es formar un ángulo de tal forma que yo puedo ir desde sub L hasta sub L. Y el ángulo justamente se determina a partir de esos autovalores. ¿Listo? Entonces, por la parte de atrás, como he mencionado, pues la derivada es justamente el autovector. Entonces, lo que vamos a hacer es una reparametrización, pues para que el estado sub LM se quede justamente en el sede, entonces yo pueda pegar esa curva con la curva del choque que vamos a analizar en el primer caso. Y al pegarlas, pues justamente va a quedar una curva suave. De hecho, podemos mostrar que esa curva es por lo menos C2, de clase C2. Y tenemos un tercer caso que se llaman las discontinuidades de contacto. Las discontinuidades de contacto son muy parecidas a las ondas de choque, donde en este caso la velocidad de esa discontinuidad de contacto pues, puede ser igual a alguno de los dos autovalores, al autovalor de uno de los dos estados que estamos considerando. ¿Cómo se soluciona? Pues, o cómo encontramos este tipo de soluciones. Solo lo vamos a poder encontrar cuando las familias son linealmente degeneradas y la idea es solucionar la ecuación diferencial ordinaria que solucionaba también el caso de las ondas de doble fracción. Es la misma ecuación diferencial, solo que pues ahora para el caso linealmente degenerado. Entonces, nuevamente vamos a encontrar una curva que atraviesa el estado sub L y todos los valores que están sobre esa curva los podemos tomar como estados a derecha y ahí podemos solucionar el problema de Riemann. Lo que vamos a tener en este caso es que pues, la velocidad de la discontinuidad es simplemente el autovalor del estado a izquierda. Una de las características justamente de esa curva es que a través de esa curva los autovalores son constantes, o sea, es constante el autovalor, es decir, es igual al valor del estado a izquierda. Y nuevamente podemos parametrizar esa curva de igual manera, es decir, la vamos a parametrizar de tal forma que en cero del estado a izquierda y que su derivada sea justamente el autovector. Entonces todas las curvas son muy parecidas y tienen prácticamente las mismas propiedades, por lo menos en la primera derivada. Entonces, esos son los tres tipos de soluciones. Vamos a aplicarlo. Antes de continuar, perdón. Entonces, ya teniendo esos tres tipos de soluciones, entonces la idea ahora sí es solucionar el problema de Riemann en general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el problema de Riemann se puede solucionar siempre y cuando los dos estados estén suficientemente cerca. Y lo que vamos a hacer es encontrar una secuencia de estados intermedios, en este caso van a ser n-1, que junto con los dos iniciales, el que va a la izquierda y el que va a la derecha, nos dan n-1. Y cuando tenemos dos estados consecutivos, en este caso pongamos j menos 1 y sub j, esos dos estados se van a poder conectar, ya sea por una onda de choque de la familia J, una onda de rarefacción de la familia J o una discontinuidad de contacto de esa misma onda. Esa es la idea. Entonces, esto siempre lo vamos a poder hacer, siempre que los dos estados estén lo suficientemente cerca. Y se encuentra justamente la demostración de ese problema, pues es aplicar el teorema de la función inversa. Entonces, por eso solo vamos a poder hacerlo en una región suficientemente pequeña, para hacerlo. Entonces, vamos a aplicarlo ahora sí para el sistema de ecuaciones isotérmicas. Entonces, ese es el sistema de ecuaciones isotérmicas.
habíamos mencionado, estamos hablando con densidad y velocidad. Sin embargo, pues la forma original de nuestro problema no es muy buena para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es un cambio de variable y vamos a denotar por M, que sea rho por V. En este caso, M representa el momento del sistema. Entonces, al hacer este cambio de variable, pues vamos a tener ese nuevo sistema, que es con el cual vamos a trabajar. Ese sistema es estrictamente no lineal en ambas familias, es decir, que cuando solucionemos el problema de Riemann, siempre nos vamos a encontrar con ondas de choque, ondas de rarefacción. Y adicional, pues podemos ver que los autovalores y autovectores correspondientes pues, están dados de esta forma. Este autovector ya está normalizado de tal forma que cuando nosotros hacemos el producto punto entre él y la derivada del autovalor, pues nos da justamente esta presenta ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como hemos mencionado, pues necesitamos solucionar o hallar las curvas sobre las cuales pues, sean los problemas de Riemann. En este caso, las curvas de rarefacción o las curvas de responder de choque. Entonces, esas curvas tienen estas formas de acá. En este problema, pues, pudimos mostrar que podemos expresar a M en términos de rho y pues nos da una muy buena forma cada uno de los caras. Entonces, estas son las dos formas que tenemos. Aquí, en las curvas de Liouville, pues ya tomamos las restricciones apropiadas pues, para que se considere la condición de entropía del axe. Es decir, estas curvas se pueden encontrar para cualquier rho positivo, pero en este caso, pues las restricciones están dadas para que se cumpla justamente la condición de entropía del axe. Entonces, por eso quedan así. Y en el caso de los choques, pues la velocidad de los choques está dada por restricciones, en cualquiera de los dos casos. Entonces, al graficarlas, nos da este tipo de curvas. Eso para un estado LP, en este caso de acá, pues podemos graficar esas cuatro curvas que habíamos mencionado. Aquí podemos ver justamente que estas curvas, cuando nosotros veamos la de rarefacción y la de Brownian de la misma familia, pues vamos a ver justamente que se forman de manera suave. Pues lo que habíamos mencionado, que la derivada es justamente el autovector. Lo mismo en el caso 2. Y además, cuando tenemos esas curvas me parten el semiplano para rho positivo en 4 regiones. Entonces, para solucionar el problema de Riemann, dependiendo de la ubicación del estado a derecha, pues vamos a encontrar los diferentes tipos de soluciones. Entonces, dependiendo de dónde se ubique el valor, a la derecha, donde está a la derecha, pues vamos a encontrar las soluciones del problema. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, digamos, dado que el estado puede estar en cualquiera de las 4 regiones, pues vamos a tener un poquito de cuidado sobre cómo se forma esa solución. Entonces, para solucionar ese problema de Riemann, vamos a considerar estas dos curvas de acá. ¿Qué me representan estas dos curvas? Ellos lo que simplemente hacen es tomar el estado de derecha como si fuera fijo. Y lo que vamos a tratar es de encontrar ese estado intermedio que me permite conectar el estado intermedio con el estado derecho. Es como tomar la inversa de las curvas R2 y H2, en ese caso. Entonces, darle la vuelta a estas dos curvas. Y entonces, justamente dependiendo de la ubicación del estado a derecha, pues vamos a estimar cómo va a ser la solución del problema de Riemann. Entonces, el primer caso es suponer que el estado a derecha está en la región 1. Entonces, si el estado de la derecha está en la región 1, pues lo que vamos a ver es que cuando tomamos las dos curvas, las inversas de R2 y H2, pues en este caso vamos a notar que hay una intersección. Hay una intersección entre H1 y R2 negativo. Pues entonces lo que me va a indicar, lo que me quiere decir es que nosotros podemos solucionar el problema de Riemann con una onda de choque en la primera familia, la intersección me va a dar el estado intermedio, y luego puedo solucionar el problema de Riemann entre el estado intermedio y el estado derecho con una onda de rarefacción en la segunda familia. Entonces, en el primer caso tenemos un choque y luego una onda de rarefacción. El segundo caso, entonces, si el estado derecho ahora está en la región 2,
Nuevamente vamos a ver que hay una intersección entre la curva de rarefacción de la primera familia y la inversa de la rarefacción de la segunda familia. Entonces, vamos a encontrar un estado intermedio donde ese estado intermedio, si nosotros conectamos el estado izquierda con el estado intermedio, lo conectamos a través de una onda de rarefacción y luego ese estado intermedio con el estado derecho lo vamos a poder conectar también con una onda de rarefacción. En ese caso. Se me olvidó un detalle importante. En el caso anterior, dada la forma de las curvas, ese estado intermedio solamente lo podemos aproximar, o sea, no podemos encontrar valor específico. Solamente lo vamos a poder aproximar, puede ser por teorema de sección. Y en este caso sí es posible encontrar exactamente cómo es la forma de ese estado intermedio para esta región. Si está en la región 3, entonces en la región 3 nuevamente vamos a conectar el estado izquierda con un estado intermedio que va a estar sobre la curva de rarefacción, es decir, vamos a solucionar con una rarefacción y luego vamos con un choque en este caso. Por ejemplo, tenemos una rarefacción y otra. Y si pasamos a la región 4, en la región 4 vamos a solucionar con choque en la primera familia y choque en la segunda familia. Esos son los. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo se soluciona el problema de rima, podemos definir el algoritmo de contrato. Entonces, para ello, la idea del algoritmo de contrato es analizar las interacciones entre las discontinuidades que se generan. Sin embargo, pues, tenemos un problema más que todo con las ondas de rarefacción, porque son esas rarefacciones pueden generar algo continuo. Entonces, la forma de solucionar con las ondas de rarefacción es discretizarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un valor delta positivo. Este va a ser nuestro parámetro de aproximación. Y si nosotros tenemos que en la solución del problema de Ring tenemos una onda de rarefacción, lo que vamos es a partir en una cierta cantidad de pedacitos que van a estar dados sobre este valor K, que es la función de hecho de epsilon por la sobre delta. Recordad que en este caso se nota la fuerza del valor de epsilon que conecta el estado sub L con el estado sub L. Entonces, partimos esa curva en esta cantidad de pedacitos que es justamente el valor delta. Y lo que vamos a hacer en ese caso, pues, es aproximar la curva de rarefacción. Entonces, tenemos la curva de rarefacción, tenemos la onda de rarefacción, entonces lo que vamos a hacer es partir. Y en el medio de esos pedacitos, lo que vamos a hacer es sumar los valores de acuerdo a cómo los partimos. Entonces, tomamos en este caso, si empezamos desde acá, entonces, aquí tomamos el radio que tiene la velocidad dada por el autovalor conservador de este estado. Al lado derecho de él, pues vamos a considerar el siguiente estado, que es donde partimos. Y ese luego le vamos a poner ahí el ratito dependiendo del autovalor que corresponde. Y así sucesivamente hasta llegar al final. En ese caso. Esta es la forma de aproximar, estas son las rarefacciones. Si es al aproximarlas, pues vamos a tener siempre. Cuando nosotros analizamos en un tiempo t determinado, vamos a tener en este caso una función que es constante 2. Esas discontinuidades que se generan en el problema de Riemann las vamos a llamar premios. ¿Listo? Y nos vamos a enfocar en este caso en esas interacciones de frentes. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno trata de analizar esas interacciones entre frentes, pues cuando chocan, tenemos que solucionar un problema de Riemann. Pero al solucionar ese problema de Riemann se empiezan a generar nuevos frentes que en ocasiones pueden ser demasiados. ¿Listo? Entonces necesitamos controlar un poco esa aparición de nuevos frentes. Por eso introducimos un concepto de generación de frentes. ¿En qué consiste? Entonces, si nosotros tenemos dos frentes que colisionan, ahí solucionamos el problema de Riemann, aparecen nuevos frentes. Entonces, a los que salen directamente de la condición inicial, todos van a tener generación 1, en ese caso. Y cuando tocan dos frentes, en este caso, pongamos que es un frente de la familia L, que tiene generación M, ya definida,
y otro frente de la familia B, que tiene generación inicial definida. Entonces, los frentes que se generan con esas mismas familias mantienen la generación. Es decir, aquí como chocaron L y L, entonces los que salen de L mantienen la generación que trae L, y los que chocaron y salieron de con familia L, pues mantienen la misma generación. Y en las otras familias, lo que vamos a hacer es sumar las generaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya definido esto, podemos definir nuestro algoritmo de Von-Trapp. ¿En qué consiste? Entonces, vamos a tomar un problema de valor inicial donde vamos a considerar una condición inicial con, que tenga una variación total lo suficientemente pequeña. ¿Listo? Y vamos a aproximar ese dato inicial por una función constante atroz con infinitos puntos de discontinuidad. Entonces, al tener eso, pues lo que vamos a hacer es simplemente solucionar problemas de Riemann, los que se generen o medimos la aproximación. Entonces, aproximamos la solución de cada problema de Riemann en cada una de las discontinuidades. Aproximamos, claro que debemos tener en cuenta que cuando salen ondas de rarefacción, pues debemos hacer el respectivo proceso de discretizarlas. ¿Listo? Solucionamos las interacciones entre los frentes, entonces cuando si están los choques, volvemos y solucionamos un problema de Riemann. Y en esos problemas de Riemann, nuevamente con las ondas de rarefacción que se generan, las discretizamos. ¿Listo? Y eventualmente vamos a eliminar algunos frentes débiles. Entonces, ¿qué son esos frentes débiles? Dentro del problema, como estamos considerando que la variación total de la condición inicial es lo suficientemente pequeña, pues nosotros podemos encontrar un valor lo suficientemente grande, de tal forma que si los frentes superan ese valor, si la generación de los frentes superan ese valor, pues nosotros podemos eliminarlos. Una de las razones es que la diferencia entre los dos estados que están al lado de un frente, pues es muy pequeña, es decir, no hay casi diferencia. Entonces, al tener esos frentes, pues, no son útiles, claro que no hay muchas diferencias, pues lo que hacemos es remover. Esa es la idea que va detrás. Y repetimos nuevamente los pasos anteriores. Y siempre que nuestro parámetro de aproximación tienda a cero, pues la solución aproximada va a converger a una función en L1. Y esta solución es justamente la solución del problema que estamos considerando. Algunos resultados principales sobre este problema. Entonces, principalmente de Bressan y Ricebo, en este caso nos enfocamos más en el algoritmo de Von-Trapp dado por Ricebo. Encontramos que el funcional P, que está dado por T más E por Q, es no decreciente. ¿Qué es este funcional? En este caso, T lo que va a hacer es medir la fuerza de los frentes que se están generando en cierto tiempo T. Esa fuerza, dado que nosotros estamos considerando nuevamente la condición inicial con una variación total lo suficientemente pequeña, es el que es equivalente justamente a la variación total de la condición. Y Q va a representar el potencial de interacción, es decir, es una forma de medir las chances de que dos frentes se choquen. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar un valor C de tal forma que ese funcional es un no creciente, es decreciente en este caso. Segundo resultado, el algoritmo de Von-Trapp, bajo las condiciones que mencionamos, solo va a requerir un número finito de pasos, es decir, no vamos a tener problemas implementando el algoritmo. Y adicional vamos a encontrar una substitución de deltas, de tal forma que las aproximaciones dadas a partir de esos valores deltas convergen a una función en el L1 localmente. Y esa función es justamente una solución del problema. Además, esas discontinuidades que se generan en esa aproximación, pues satisfacen la condición de entropía de Lax para algún J entre 1 y n. Y de los resultados de Bressan, Liu y Yang, pues tenemos que cuando nosotros hacemos el algoritmo de Von-Trapp, entonces si consideramos en este caso dos condiciones iniciales, y las discretizamos de manera apropiada y solucionamos el Von-Trapp para las dos condiciones iniciales, tenemos una estabilidad en las condiciones. Esa estabilidad lo que nos va a permitir es que justamente cuando nosotros hagamos Von-Trapp, el límite sea único, es decir, llegamos a una única solución por algoritmo de Von-Trapp. Es la ventaja.
Entonces, vamos a tratar de analizar justamente qué propiedades tiene esa solución obtenida por Sontrack. Entonces, nuevamente consideramos un problema de valor inicial, vamos a considerar una solución inicial utero de X con una variación total lo suficientemente pequeña. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que una solución de ese problema es una solución de entropía, siempre y cuando uno sea una solución débil del problema. Dos, si nosotros tenemos una discontinuidad de salto aproximada, consideramos nuevamente los estados a derecha e izquierda y miramos la velocidad de ese salto, pues esa velocidad de salto va a cumplir justamente la condición de entropía de Lars. Y tercero, siempre que nosotros tomemos funciones gamma con una constante de Lipschitz que no sea un más grande que cierto valor delta positivo, la variación total cuando nosotros hagamos U de X y gamma de X es localmente acotada. Entonces, eso nos va a permitir que nuevamente la variación total, bueno, eso lo que nos está indicando es que la variación total pues, no va a crecer tampoco tan en las soluciones. La solución que obtenemos por front tracking justamente satisface esas tres condiciones, es decir, es una solución de entropía. Y además, si nuevamente consideramos el problema de valor inicial con una condición inicial, con esas condiciones que habíamos mencionado, pues, nuestra condición inicial tenga una variación total suficientemente acotada, el problema tiene una solución única que satisface todas las condiciones de entropía que habíamos mencionado. Y además, se puede aproximar justamente porque el Sontrack. Es decir, las soluciones que tenemos por Sontrack, ya sabemos que existen, de hecho son las soluciones justamente del problema. Entonces, una gran desventaja es pues, justamente que la variación total tenga que ser lo suficientemente pequeña. Es una gran desventaja. Sin embargo, pues, podemos encontrar las soluciones. Vamos a hacer unos ejemplos numéricos y primero quiero analizar las interacciones entre choques, ¿no? Entonces, para nuestro problema de las ecuaciones isotérmicas, vamos a considerar siempre A igual a 1, ¿listo? Para simplificar un poquito las cuentas. Y lo que quiero hacer es justamente la interacción entre los choques. Entonces tenemos tres casos. Choques de la misma familia, en este caso familia 1 o familia 2, o choques de distintas familias, que sería a izquierda un choque de la familia 2 y a derecha un choque de la familia 1. Esos son los tres casos. ¿Listo? Entonces, voy a considerar este problema de valor inicial. Los valores que están aislados, pues los escogí de tal manera que cuando solucionemos esas interacciones, pues de justamente solo un choque, como corresponde. Y, bueno, está pintada con nuestra condición inicial. En este caso, la pinté para Rho, para M. Y también consideré la velocidad, pues, porque la velocidad era parte del planteamiento original. Entonces, tenemos esto. En este caso, como he mencionado, las agrupé de tal forma que sean choques. Y para este problema, estos son choques en la primera familia. Entonces, por eso se ven aquí las curvas de esta manera. Entonces, estos son los frentes que se generan en nuestras interacciones y no generan los choques en la primera familia. Y ellos van a interactuar. Al interactuar, lo que podemos notar es que nos va a resultar un choque en la primera familia y una onda de rarefacción en la segunda familia. Ellos no se nota mucho, pero ahí, digamos, la rarefacción no es tan clara, pero ahí se ve un poquito una rarefacción en ese caso. Entonces, siempre que tenemos choques de la familia 1, la solución va a ser un choque en la familia 1 y una onda de rarefacción en la familia 2. Y la fuerza de esa rarefacción es muy pequeña en ese caso. Justamente ahí está el detalle cuando hablaba sobre la eliminación de los frentes. ¿Por qué le damos a los frentes que se generan de otras familias, le vamos aumentando la generación? Justamente por este tipo de razones, porque esos frentes no van a tener la fuerza suficiente. Es decir, no hay muchas diferencias entre el estado que va por este lado y el estado que va por este lado, son muy cercanos. Y esto también lo podemos ver en la solución que evoluciona en ese caso. Entonces, esta es una animación que generé para ver la solución del problema. Esperar que se repita. Entonces, ahí tenemos las dos discontinuidades originales.
ahí se van aproximando los choques y se generan las soluciones. Entonces vamos a tener un choque por este lado y una rarefacción por este lado, que no se nota mucho. Pues, la fuerza de esa rarefacción no es tan grande. Entonces, de esa forma, uno puede ver cómo evoluciona la solución de ese sistema. Entonces, ese sería nuestro primer caso. Bien. Voy con otro caso, entonces vamos a analizar la interacción entre choques de distintas familias. Entonces, un choque de la familia 2 un choque de la familia 1. Entonces, nuevamente yo valoro los de aquí de tal forma que ocurrieran choques de la familia 2 o un choque de la familia 1 y eso es, digamos, el problema para la zona. Entonces, al hacer la interacción de los choques, lo que vamos a encontrar es que también vuelven a salir choques. En este caso, pues nos sale choque en la familia 1 y choque en la familia 2. Y esta es la forma como se vería esa interacción de los choques. La familia se van aproximando y cuando chocan, pues vuelven a salir los choques. Aquí sí. Digamos, no pasa como en el caso anterior, donde algunas de las ondas tienen la fuerza muy pequeñita, en realidad puede que no pase acá, sí. Por eso la generación de los frentes no aumenta, porque aquí sí se puede notar un poquito de la fuerza. Entonces, así que debería, digamos, cómo evoluciona el sistema. Y si consideramos ahora la interacción entre choques de la segunda familia, suponiendo, digamos, esa revolución inicial, vamos a intentar elegir de tal forma que es el caso, vamos a encontrar que la interacción entre los frentes va a generar una onda de radiación en la primera familia y una onda de choque en la segunda familia. Nuevamente, esa rarefacción no tiene la suficiente fuerza. Esto aquí de pronto se está notando un poquito más fuerza, pero al analizar la solución, cómo evoluciona el tiempo, pues se nota que no es tan. Entonces, aquí la tenemos. Entonces vamos a tener la integración entre los choques. Y se genera aquí una onda de rarefacción en la primera familia que no tiene mucha fuerza. La fuerza más que todo la va a tener el choque de la segunda familia, que va por acá. Y ahora sí vamos a tratar de abordar un problema un tanto más general. Entonces, en este caso vamos a considerar una condición inicial, que en este caso lo que vamos a suponer es que tenemos en el tubito alrededor del cero. Vamos a suponer que la presión empieza hay un aumento de presión alrededor del cero. Sin embargo, vamos a suponer que el gas no se mueve. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos el gas en reposo, pero con una presión alta acumulada sobre un punto. Para analizar ese problema inicial, vamos a tomar un delta igual a 0,1 como parámetro de precisión en este caso. Vamos a dividir el intervalo de menos 4 a 4 en 64 intervalos para aproximar la condición inicial. Y vamos a calcular la solución hasta el tiempo 2. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tenemos nuestra condición inicial. Entonces, tenemos un tubito y vamos a que alrededor de este punto pues, la presión sea bastante alta. Y vamos a considerar el gas en reposo. Entonces, si consideramos eso, la solución del problema de Riemann en general, pues, la solución, perdón, del problema de valor inicial, aproximadamente va a generar estos frentes. En este caso, pues, están pintados de tal forma que me muestre cómo se forma la solución de acuerdo a las variables que estamos considerando. En este caso tenemos un mapa de calor que representa la presión del gas cuando yo voy solucionando cierto tiempo T. Y este mapa de calor lo que me está indicando es que aquí al inicio pues me habían mencionado que la presión era alta alrededor de cero. Entonces cuando yo dejo que el sistema evolucione, el gas lo que empezaría a expandirse, a liberar esa presión que está sobre ese valor. ¿Listo?
y pues se va a ir poniendo la lista de datos. Eso es lo que vamos a obtener. Si analizamos el mismo mapa de calor, pero ahora con la velocidad, entonces al inicio, en este caso, la velocidad es cero. Pero lo que vamos a notar es que yo quiero que el gas, como el gas empieza a reducir su presión, empieza a expandirse. Entonces hacia la izquierda, vamos a ver que la velocidad pues, es negativa, en este caso lo que significa es que va hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en el lado derecho, pues la velocidad es positiva, es decir, los gases ahí se ve la liberación de ese gas desapareciendo en ese punto. Y al considerar una solución como evolucionante, vamos viendo lo que nos indican los mapas de calor. La presión sobre el punto va decreciendo, se va liberando esa presión, pero para liberarse esa presión, pues necesito sí o sí empezar a mover que necesito que ese gas se mueva justamente hacia los lados. Entonces, eso es lo que vamos a sacar en estos casos. Calor hacia la izquierda, hacia la derecha. Así se vería la solución. Entonces, algunas referencias de trabajo, pues principalmente nosotros consideramos el texto de Cohen y Michel, para leyes de conservación hiperbólicas. Ese es nuestro texto principal. Y más que todo también basados en el texto de Bisello, donde pues tomamos el algoritmo de frontal. Y los textos de Blezan, donde pues hablamos sobre la estabilidad y la unicidad pues, de las soluciones del problema que obtenemos a través de la conservación. Gracias. Gracias por tu presentación. Thank you, Jonathan, for your presentation. We have time for a couple of questions. If anyone here or online has some questions or comments, you are welcome to talk. Eduardo? Very nice presentation. Go back to the last simulation, please. How much mesh we did you use this solution? The mesh with the size. La muerte. We take 64 isomers between -4 and 4 in space, and in -4 we take this value. Aquí atrás de 4, de -4, pues tomamos un décimo y hacia adelante de 4 tomamos un décimo también. Did you try to refine the mesh to see the improvement of the sharp front? Maybe a double. Yes. What happens if you refine the mesh? The time consuming is too high. Sometimes the other takes a lot of time. So it's complicated. The computer. Thanks. Very nice presentation. Congratulations. Any other question or comments, Richard? En la diapositiva 18 usted tiene la división en 4 versiones de rarefacción de choque, ¿cierto? Para este sistema. Como uno tiene la rarefacción 1, partiendo casi de cuando la densidad es 0, ¿cierto? Lo mismo que choque 2. ¿Cómo sería la interacción si considera usted la densidad 1? La densidad sobre la región. 2 o la 4. La 3 creo que es un poco más difícil porque es donde Sí, exacto. la 3 me parece que es muy difícil, pero la 2 y 4 ¿cómo sería? Es más o menos acá. Cuando nosotros pasamos este estado, ya cercano aquí al cero, este estado intermedio, aquí a este valor. Entonces, si uno trata de analizar cómo quedaría la solución, vamos a tener el estado de la rarefacción.
¿Quieres un marcador? Nada más. Entonces, lo que va a pasar es que el estado intermedio va a llegar aquí al C. Cuando uno analiza el autovalor, el límite es el 0, 0. Ese autovalor da infinito. Es decir, lo que vamos a tener es que la solución lo que vamos a tener es que en este caso, estamos aquí en el 0. Aquí la rarefacción, pues, venga todo. El problema es que pues aquí es 0, 0, pero no sería igual a como debería ser. Yo tengo el estado de derecha pegado hacia nada. Entonces, no quedaría como una solución. El problema. Pues, si estamos dando la rarefacción, pues la estamos ¿Cómo se resolvería el problema? No creo que haya acá. Dado que ya en ese caso, pues, mañana no se fue por lo debería ser de otra forma. Debería tener la solución. Sí. Sí. Gracias. Okay, so there is no more questions. We thank Jonathan one more time. I think we will have some minutes to change to the other speaker. Then, 3 minutes, we go back with the main presentation of the session. Visto fotográfico de que
Listo, gracias. Okay, welcome back, everyone. We have now the main topic of the session. It's a pleasure for me to present Professor Eduardo Abreu. It's happening to be visiting us here in Bogota. So that's the main reason to have this hybrid session today concentrated here in Bogota because of this visit. It's coming from Campinas. He's been doing a very interesting work around a very difficult problem, which is simulating flow in porous media, in complex porous media. That requires combining several techniques from parabolic equations, hyperbolic equations, elliptic equations, some related problems, and then you have to understand all of those to solve complex flow in porous media. And then Eduardo is being very active in that field and has very interesting results, and he's gonna talk about some of them today. So Eduardo, thank you very much for your visit here to Bogota and for presenting this talk in this important conference. The floor is yours. So Professor Juan Lopez, many thanks for your kind introduction. Let me thank the organizer of this conference to invite me to talk for you. Also, I would like to thank the University of National of Colombia to stay here for these 2 weeks. It's a big pleasure to be here. So today I'll discuss about some results in the last more or less 15 years. I would like to call the attention that it's not only me, but several collaborators, postdocs, and PhD students. Many work have been done so far. I'll try to summarize all the key ideas, and I will highlight the papers. For anyone that would like to discuss more details, I'll be here for 2 weeks. It will be a pleasure to discuss it with you. And in case you have some publications, please email me, then I can send you the pictures. So this is the outline of the presentation. First, I will concentrate on effort here to explain the foundation about this Lagrange-related approach. I will concentrate in the scalar case, because if you understand quite well the scalar case, then the things to multi-D and the case of system goes easily. Then I'll discuss a little bit about this, the meaning of these positive schemes, which is developed for multi-dimensional system of conservation law, and then I will apply this approach, the same code to several non-trivial cases in 2D, and this is in 3D. So let me start here. For those that are not familiar, I excuse for those that know this quite well. But to start, I would like to consider this invisible situation. This is a more simple conservation law. Just to give you about the idea of what happened here. So if you give initial data, move, and then leave the time to go ahead, you can see formation as Jonathan explained quite well. So in this problem, the weak solutions are not unique, because we should consider weak solutions. We should supplement some kind of entropy condition to select the correct one, and the loss of propagation is finite. In the case of scalar equations, 1D or multi-D, we have entropy condition. To the case of system, it's completely open. We quite recently, Camilo Deleuze and some co-authors proved for a 3x3 system that there are infinitely many entropy solutions.
we get some kind of new type of entropy or solution to describe the uniqueness to the case of systems. So I'd like to mention some previous work here, starting from this work here. John Perez is a Colombian. In this thesis, we gave the first third step to describe the background, the mathematical background of this approach. And the rest follows more or less in the last 15 years. So this is 1D, conservation law, initial data. To explain the numerical approach, let me give you some overview, the classical approach. So given a scalar conservation law in 1D, a typical finite volume is given this way. We have a mesh grid here, another one here, another one here, J plus 1, J plus 1. So the solution in the time step Tn plus 1 is given by this formula. This is Gen, where the numerical flux is given by this way. In principle, it will be given in terms of all mesh values in the mesh grid. Typically, we use 3. So we have k equal 1, we have 3 points. This, in this case, this G can be written in general form like this. So this 1/2 is an average of this hyperbolic flux minus 1/2 of Q minus this quantity. So a dimensional analysis reveals that this quantity here has speed velocity to make sense, because we have flux here and we have flux here. So U velocity flux. Additionally, we also should have a CFL condition. So these two ingredients here is enough to define a numerical scheme. And these are two numerical schemes, classical. So in the CFL condition, as you can see here, we should take the derivative of the numerical flux. This means that we should take into account the derivative of the hyperbolic flux. First one. Second one, in the numerical flux, as you can see here, appears explicitly the derivative. So in classical form, we should consider the derivative of the hyperbolic flux. In the case of system, we should have a Jacobian. So in the case of system, digital system, so the Jacobian can be defined by this way, as usual, the derivative of the function, the vector field here. And then we should perform some kind of diagonalization. And the same structure appears. So in 1D, the same form of the numerical scheme. The same. But here is a component form, it's a vector. And as a vector, we should have the numerical flux, again, average, minus this quantity. Now is some kind of diagonalization, because we should take the product of the Jacobian by a normal. So we should take into account a Jacobian that is n plus n, is scalar product by n. So in terms of implementation, you should somehow decompose a n plus n matrix. And in the case of CFL condition, we should consider the eigenvalue. So if we go from 1D, the scalar case for 1D system, we should compute
the eigenvalues, because we should consider the CFL condition, and also perform some kind of generalization of the Jacobian. In this work, we bypass this. There is no need to compute the eigenvalues nor the Jacobian. So to make things simple, I will consider this object called no flow curve. Given a conservation law, no flow curve will be this region where H is precisely this guy here, and U is the conservative quantity. Subject to this relation, delta X is the size of the mesh grid, and delta T is the time step, proportional to some order of this H overview. This will be clear soon. So I assume that F is double with sheets, and I will use this kind of entropy solution. And by using this structure, it's possible to prove by using the weakest entropy analysis plus a Q-scroll entropy solution that this normally works. As I mentioned before, I will not go into detail, but these are the work that we proved several results here. Today, I will concentrate on the basic ideas. So, in this talk, I will concentrate on the fine comprehension and the numerical analysis of this object under this CFL condition in a weak sense, not in a strong sense. I would like to mention that this work here of Douglas, Pereira, and Yen in 2000, because the idea of this approach comes from application in porous media. This is really important to highlight here. So they propose this idea for parabolic convection diffusion problems and apply to scalar 1D into D to linear in a more applicable way, not real results. Actually, this was the starting point of my work. I started in this field in 2001. So, to give credit, important credit to the foundation of this approach, I'd like to highlight this work of Jim Douglas, 1988, where he developed an approach based on the method of reference for porous media flow. And then, after this work, in 1997, two works that developed this result, and then finally, in 2000, they constructed this idea of local mass conservation. So what is happening here? So given a conservation law, the first step is a contribution of Douglas, Pereira, and others. Write this equation in this divergence form. This is basically calculus, no approximation. And then, subject to this special local space-time domain, we can apply the diversion theory. And then we can write the value at the boundary. Okay? No approximation yet. And consequently, we have this local conservation. So, no approximation. So, what they did, instead of consider the classical framework where the solution in the future depends the solution in the past, plus a balance in the interface, because here we have flux going in, go up. What they did,
let's close the boundary. No flow here. If you impose no flow here in this Eulerian framework, the wall should move. And then we get a Lagrangian Eulerian frame. So this is more or less this, depicted in this picture. So, as you can see, as we impose no flow here, the boundary should form in time, forward in time. Why they did this? Because for imposed media, by using those techniques, they have global conservation, but not local conservation. And after some years work on it, they realized that they should impose some kind of restriction to minimize the numerical diffusion. So the application for media flow, the idea of improved numerical scheme give rise to this new type of approach. So if you impose no flow here and no flow here, the solution in this time set, the quantity is the same in the future. Because if you have no flow here, no flow here, so the inflow through this boundary at time Tn, the outflow is the boundary at time step Tn plus 1, and the conservation of mass here should be the same here. Look, if you have a rarefaction, as Jonathan explained quite well, this mesh field will open. Because you have a spread like a gas, like a rarefaction. If you have concentration, you have the retention of the gas. So naturally, the no-flow approach follows the path of the relativism. The information that is important to us. No approximation at this point. So let's derive this ratio here and why this is important. So, as I mentioned before, in black is the Eulerian grid, and in red is the Lagrangian grid. No flow through this boundary. In this case, we have for each point a tangent vector, as we have two possibilities in the direction or the direction, but the flows go in the direction, then you have uniqueness of the tangent vector. So it's easy to construct this behavior. So sigma will denote the construction of this boundary here and this boundary here. So we can parameterize gamma, x, and p in a standard way. This is the imposition of the reticular flow, because we have for 8 points no flow. So we should compute these two quantities here. And it's easy to see that the derivative of x with respect to this parameterization in space is some omega times AQ. The same happens in time, omega times U. And then, mathematically speaking, we can impose this condition, 0, at the two boundaries. So, by simple change of variables, if we wish to construct the dynamics of the sigma curve in time, we should compute this derivative. And this is equal to this one, by changing variables this way. And by the definition of the superparameterization, we get this ratio. And then the no-flow curves, without any kind of approximation, is precisely this ratio.
D. Douglas and Pereira developed this in a more applicable way. Here we improve this concept by adding rigorous numerical analysis and mathematical analysis. So this is here why we ask HU to be ellipsis continuous, and then this will be also ellipsis continuous. Let's see this part here now. So the no focus, no approximation at this point for each point is the dynamics of this quantity here by using this as initial data in this time step. So in the end, what we have, this problem is equivalent to this one at the continuous level, no approximation at this point yet. So this is a system of ODE. This is the conservation of mass. And now let's see this quantity here. So at this middle level, to see if the approach works, instead of calculate explicitly these dynamics, we do a very simple approximation, forward or electric. If the scheme is good, it should work with the simplest approximation. And then this quantity here, we use linear reconstruction. Easily. Because we should verify the robustness of the approach. Take in mind to possible generalization to multi-dimensional system and the case of non-scalar problems. So after the computations and the approximation, what we get, as I mentioned before, it's possible to construct a finite volume scheme with a special numerical flux. In other words, this is not a numerical scheme. This is a new method of discretization, because if you approximate this by using Grund-Coulter, for instance, and if you approximate this by using high-order polynomials, you have a different scheme. So this is like a finite volume approach or finite element approach. This is a new discretization method. And by using forward ODE here and piecewise linear here, we get this scheme. And this scheme, as we can see here, we prove that the scheme converges to the unique solution based on a Kruskov entropy solution. So we can prove convergence here. But to improve the approximation, we can construct a semi-discrete formulation. And to construct a semi-discrete formulation, we proceed as follows. So this is the scheme. This is the finite volume classical approach with this special numerical flux. Little f here is the no-focus, HU over it, to be clear. So, as you can see here, to derive a semi-discrete scheme, we should do this calculation on the left. So, formally, we get the derivative of U. However, if you go to the right-hand side, when you pass the limit, we can see that the bubble will appear here and here, because delta x is the denominator. To overcome this, what we have? First, remember, delta x over delta t is local velocity. And the no-flow curve is also local velocity. Then, by using a dimensional analysis, it is easy to see that the no-flow curve is the same velocity, it's the same unit of velocity.
And then we replace this quantity by some special function that depends again on the no-flow curves. This means that we can define some little b that depends the two consecutive no-flow curves, and then we can control the blow-up by looking to the no-flow curve. So this is the center-squeeze formulation. This is the numerical flux of the center-squeeze formulation. Now, no blow-up in the numerical flux. And from this formulation, again, we prove the uniqueness of the approximation in 1D. Recently, using a different technique, because until that moment, we used techniques from numerical analysis. But the question is, does such no-flow curves really exist? It's possible to prove this by using a different technique and by using some results of recent. We will be able to prove the existence and the uniqueness of this object without any kind of interpretation of the numerical analysis. And for our surprise, we got the same stability condition, the weak one. So in this case here, instead of the derivative of the hyperbolic flux, appear the no-flow curve. So we got the same results, the same sharp result, without any kind of interpretation of the numerical analysis, which seems to be quite consistent if the things will exist. Moving forward, we generalize a little bit, and then we include a fourth term on the right-hand side, and here now is a function of u. This is a more general situation. It's possible to apply the same technique in gas. You see, the same no-flow curve, the same. But look, no, sorry, he should be HU over HU here. Sorry, very sorry. HU here. And the conservation of this quantity here by adding the source curve. And recently it was published in the, not submitted anymore, but it was published. I received the last day. Welcome, Vision. Welcome, Vision RT. G, in this case, it is moved. Excellent digits. However, we developed some numerical example where this technique is continuous. Two. So, as promised, now we should go to multi-D. Why I concentrate too much effort in 1D? In 2D, Scala case, we have a square. Instead of one curve, we should have a surface in each side. And this takes time, more or less 5 years, to understand how to overcome this. Because the case of a surface, for each point here, we have a tangent plane, and then infinite normal, and the tangent. The question is how to select the real one. So after some consideration, 4 papers, one of them in cooperation with Professor Juan Galvez, we realized that actually we can see the surface as a union of a measure of
the no-flow curves. It's like a union of infinite many no-flow curves. This gives rise to the simple idea. If this idea is correct, let's do the simple approximation. For each side, let's select one no-flow curve, only one. For instance, in the center of the interval. So in this case, I have one no-flow curve here to dictate the forward flow to this lateral boundary. Another one in this direction, another one in this side, and another one in this side. So this is the approximation 1, 2, 3, 4. And here's the approximation, linear, as before. And again, we were able to prove everything. We prove existence, we prove uniqueness, and a critical entropy condition. Again, you see, no derivative of the hyperbolic flux, because in 2D, we have U plus HU du. This is the classical semi-discrete, the same idea as before. This is the numerical flux. As you can see here, the no-flow curves in both directions. The D only depends on the no-flow curves in each direction simultaneously. The same idea, because we replace in the X and the Y by using this quantity here, proportional to the delta X, delta T, delta Y, delta T. And we got rigorously this CF condition. So in the case of the multidimensional system of conservation law, scalar case, for the moment, we got a numerical scheme that does not depend on the derivative of the hyperbolic flux and a numerical flux that does not depend on the derivative of the function. So this is the story. We use asymptotic analysis with the two rules of with Pavlov. So this is the conservation law. We have existence of the solution. We have the stability condition. We prove the PVD or TBNE properties. We prove maximum principle, a new kind of entropy condition, and the convergence to the unique entropy solution. We prove everything what's possible to prove to this kind of approximation. But scalar case. The next step, now we have the foundation. We have two proofs of the existence and the uniqueness of the no-flow curves that applied either to 1D or multi-D, but the idea is how to apply this to the build-up system. So I would like to draw the attention to these two rules here of Peter Lachs and Shu Dominique passed away some time ago, where those authors introduce positive schemes. In the scalar case, this holds for a conservation law. If you have a conservation law in one dimension or several dimensions for scalar case, you can prove a maximal principle. And then you can prove also the total variation in the initial data. But in the case of the system, there is no such a property. The best what you can do is positive. So this is our scheme that retains a scalar component for each equation. So the numerical scheme for system is written in this way because we have the derivative
U here is a vector. So for each equation, this numerical flux apply. And the good news is, remember, in the very beginning, when we have the numerical flux, let me go back a little bit. The Jacobian is a product with the normal. In this case, no product of the Jacobian, because this is diagonal. In terms of computation of numerical implementation, is trivial. Why? What is the trick here? No trick, actually. We should think here, not in the Eulerian system, but in the Lagrangian system. Locally, it means that we decompose the whole system in the Lagrangian coordinates. This is why it's some kind of diagonalization. But before, not after. This is why we avoid any kind of approximation. So here's what the idea. So this is the system. Again, we can write a numerical scheme in conservative form as usual. So this U star is this way, satisfying these three problems. C should be symmetric and same positive definite. The sum of this quantity should be the identity. More or less, in this case, this means that the solution in the future should be a convex combination of the solution in the past. And this condition here means the domain of dependence of the beginning. In the correct hyperbolic problems, the domain of dependence is 1 point. In the given system, it's a collection of points. So if this scheme satisfies this new condition, then we have a L2 bound, an energy bound. This is light. To be true, one should consider a CFL condition that does depend on the Jacobian of the matrix, because this is the Jacobian, right? What we did, we were able to prove the same result of Lax and improve a little bit. We changed this by the no-flow curve. And then we construct what we call weak CFL condition. This means that in the case of a scalar case or in case of system, now we have somehow a compatibility, because in the case of conservation law, we should look to the L1, weak fault. And now we have a weak formulation in the discrete level compatible with a weak CFL condition that retain the information in the weak sense. And we also prove that the S should be the L1 solution in conservative form. So we do not use any kind of dimensional splitting. And the idea is to use this approach in several applications. Nowadays, we might change extreme events. We should look to several problems. So we have shallow water equations, to dam breaks, coastal water regions, dairy flow modeling. This is also happening in Europe. Compressed water equation, which is important to aerodynamics of the car on an airplane, and also
system of hyperbolic conservation on in porous media or other application, but that is not still hyperbolic. It's non-still hyperbolic because it's much more general and we should move forward. So I select some example here to present some of the profit of the. So this is also done product system. This is an 8x8 conservation law. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's possible to write this system in this form here by using this definition. No approximation. I got the attention to this quantity. The theory there was the following. The magnetic field, the solenoid constraint, should be, the diversion should be 0 at the initial time step, and should be preserved during the simulations without any kind of enforcement. Standard methods or other methods prove this system and add an additional enforcement to enforce this condition. Our scheme, no. I will not go in detail about the meaning, but this is classical. You can find everywhere. This is how the solution should take. The solution touches in the boundary and goes back. And here we have in a relatively coarse grid, this is 0, 0.05 minus 0.05. So numerically speaking, this is close to 0. And this is diversion speed. By using, in this case, second order Wunsch-Coulter and linear approximation. This computation was done by using a simple laptop. Here is another non-trivial system. This is a compressible body equation. We use this well-known paper of Woodward Colella. If you would like to see if your skin is good, try to solve this problem here. So the idea here, this is maybe the wing of the airplane here. So the light wing tunnel solution, the wing comes from this direction, touch here is a wave forming, touch this boundary, and then go back. Again, we use the same numerical scheme without any need to compute the derivative of the Jacobian or the eigenvalues. This is how the solution should appear. And then it's easy to see that the scheme does account the boundary. So we preserve the diversion of the velocity field in the previous example. In this example, we are demonstrating that the approach is easy to accommodate the boundary condition, which is not trivial in general. Here's a shallow order equation. This is quite important. So this is the usual shallow order system. I would like to call the attention here. We can come back here, because if you look close to the no-flow approach, let's look at this equation. The no-flow curve in x direction, 8u over 8. Good, because we do the calculation this is important. You can use the black one. The no-flow curve is this object, right?
But before we calculate this, calculus, zero. If this is good, it means it's bounded. Okay, you can do it, the calculation. We never implement this. We always implement the limit. But what happens if this? But you assume that f of 0 is equal to 0, f of 0 is equal to 0. Yes. No, we calculate the limit beforehand. Okay, just the You calculate the limit, go to 0, like a calculus 0. And then we implement in the computer the limit. This is easy, okay, from calculus. But what happens if it does not valid? Do not worry. This is the beauty and the strength of the approach. Because in this case, we are doing more or less a preconditioning at the continuous level. Because we decompose like this. Look here. HU over U. This part is okay. HU squared divided by HU. It's okay. Try here. Problem, right? When you pass the limit, we will blow out. Do not worry. Just do a decomposition of the coordinates. When the novel curves blow up, this presents not the drawback of the scheme, of the approach, but the strongest of the approach, because they are telling me, without any kind of approximation, do the decomposition in the Lagrangian coordination and the Eulerian coordination, as we did here. So we reformulate the equation at the continuous level and pass to the right-hand side, hopefully speaking, like a saucer, like an adder, because we should have something different here to compensate the velocity of the speed. Otherwise, the picture will be wrong. So when the no-flow curves blows up in this sense here, the theory tells us, do the decomposition in the Lagrangian and the Eulerian. Do it separately, and then reformulate together. This often happens here. Here is not difficult to see, but we use this technique again. So this is the general equation. On the left, classical, without any boron topography. So this is like a done break problem. So when we have a done breaking, we have the reservoir empty, so we have a rarefaction goes behind, and the shock wave is the flooding ahead. Now we introduce the boron with some kind of topography. Why this is important? You see the vortex formation, the symmetry. This is fine. The idea is the following: it's impossible to avoid the inundation, the flooding, the tsunami, but you can minimize the energy if you include some kind of barriers in the coastal area. You can minimize the energy. You not avoid the flooding, but you can save the buildings. That's the idea. For this reason, this kind of approach is important. It's the same situation, but with a modified bottom. So in Europe, people are doing several disasters that is slow. This is a joint work with some Italian colleagues, Elena Battini and Mario Pucci from University of Padua. So I will skip. This is the same equation. This is the same equation. Is the
shallow water equation. But what I have done here is the topography is not anymore discontinuous, but has some elevation. Why? To describe the mountains, the debris flow in the mountains. So this is the simplest case. So this is some barrier in some part of the mountain. This is the flooding. This is really important. Why this is important here? Because look, we have the transition between a wet area and a dry area. And the skin can capture this behavior. This is drying. This is why we should compute this beforehand. This is another geometry. Oh, sorry. It's like a mountain. The same idea. The idea is to calculate the debris flow in inclination. You start with the flat and then a more difficult situation. Here is another situation, but closely related with a more irregular shape of the mountain. And again, the drying and the leaves. This is another test, is a closed bottle. We put a water, we close, and then you can see the fluid flow touch in the bottom until the steady state situation. So this is the last problem with the work with Juan Carlos. I will stop my 2 minutes, I finish. Okay. So this is a real difficult problem. Why? This is a hyperbolic transport problem, coupled with the elliptic problem. Juan and I, as we are working on this in the last more or less 5 years. We published a paper on this, but we are trying to move forward. When you couple these two problems, look to this coefficient here. This is the permeability of the porous media. Can be discontinuous. If you try to solve this problem, you are trying to solve this Cauchy problem with the F is discontinuous. This is open in multi-D. What we have right now is result in 1D, not system, 1D. In the case of system, not. So, just to give you some idea about the incompressible Darcy-Muscat equation, constant, and I have some results, as you can see here. Just to give you an idea about the state of the art in this scenario. Any of these two papers here, Cordova, Lazar, and Shi, and Lewin, and very good journals, consider constant permeability. This is the problem that we'd like to address, mirror computation. This is our solution. We have the injection of water. This is the interaction of the non-linearity of the equations and the permeability to have these channels. This is not wrong, this is correct. The metal scheme is capturing the behavior of the channel here. The next relation needs to be more clear. Look here. You see, at the initial time step, when we try to solve the elliptic problem, we have the pressure equation is solved. This means that the pressure realize the boundary condition and then form this
the channel where the permeability is more pronounced. And then you have the viscous field effect. So this is a preliminary result in 3D. By using this approach, we were able to go to 3D by using 1 million cells running a single computer. Just to show that the formulation is easy to go to full dimension, to real case. And to finalize, we are going to no local balance loss. We have some work on this, and diffusive specific conservation law by using these two models with this behavior. H, B can be discontinuous space. We have some work on this. Many thanks for your time. Sorry for. Thank you for the very nice talk. We have time for some questions. I don't know if someone online or here have some comments or questions. You're welcome to talk. First, thank you for this talk. Very important for the group here. I have a question in the slide 37. You have two systems. The first is the conservative, I think. And the second one. This one? Yes. And also is the balance loss, no? Yeah, but this is the conservative form. Okay, but the question is, you talk about the equivalence between the first and the second system. In what sense? The distributional or? No, the weak sense, because you can compute the weak formulation here. But for the discontinuous solution, for example, the shock waves is the equivalence in some Yes, states, or- yes, because in this case here, we should have a delta here in this case. We do not, as I explained before, we do not have a result of delta on the right-hand side. We have 1D. In 1D, in this paper here, published. No, not this one. This is another one. Last year, we published in 1D the result with a delta activity on the right-hand side. In this case here, we formally can show that these equivalence is good. There is no result, any result for that. Okay. Yeah. The routine good condition for this case here is different. Okay. But is it only the distributional sense? Yes, it should be. Otherwise, the velocity will not be compatible. But the good news is that in this decomposition, we use the CFL condition based on the Lagrangian coordinate. This means that the velocity follows the Lagrangian. This is good news from the numerical point of view. Thank you. Any other comments or questions? People online? Nobody? Everything clear? Okay, please are clear. So then we thank the speaker for the So I think we'll get some time, right? Sexta-feira, a gente marca, tá? Tchau, tchau.
for me, it's a pleasure to present to the Professor Juan Joaquín from the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Thank you for accepting the invitation to this event. And he has the talk titled Analysis and Lagrange Equilibrium Approximation to a class of the non-local scale conservation law. I will think you have. Please, Professor Juan. Gracias, Richard. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores. Quiero agradecer a los organizadores del encuentro por el espacio para presentar este trabajo llamado Lagrange Equilibrium Approximation to a class of non-local scalar conservation laws arising in traffic law. Este trabajo realizado en conjunto con el profesor Eduardo, el profesor Richard de la Cruz y el profesor Juan García Blanca. Entonces, es una continuación de la idea o el concepto de no flow en este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones escalares no locales presentan nuevos retos en métodos numéricos debido a que ideas clásicas que se utilizaban en la resolución no funcionan, entonces tenemos que adaptar una forma de resolver. Gran parte de la que habló el profesor Eduardo era que no evitaba en algún momento la derivada de la función, entonces contribuye mucho a la formulación numérica. Sin embargo, aparecen nuevos retos a la hora de tratar de probar la convergencia del método. En general, una ley de conservación no local tiene esta forma, donde ahora aparece la función de densidad con un tipo de convolución. Ese tipo de convolución se llama el impacto no local y pues considera la función eta, que toma una función que se llama función local L1 con norma L1 de peso 1, pero se consideran distintos tipos de convolución dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a realizar. El caso de las aplicaciones, el caso más práctico, es esta forma de una ecuación no local, donde, por ejemplo, si la función f es la función de identidad, y esta función también es la identidad, ya se aparece como una aproximación no local de la ecuación de Burgers. Vamos a ver en adelante. O otro caso es cuando esta es una función creciente que aparece mucho en aplicaciones de tráfico vehicular. La existencia y unicidad para este tipo de sistemas fue por varios autores, pero únicamente quería recalcar la existencia usando el método de las características y métodos de punto fijo que fue realizada por Alexander Keimer y Lucas Flor en 2017 para ecuaciones precisamente de este tipo. Bien. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de ecuaciones? Cuando nosotros consideramos un escalamiento de la función eta, entonces, debido a que si eta tiende a 0, esta omega eta converge débilmente a la eta de Dirac.
Pablo Morín, Reinaldo Colombo y Jad Teixeira en el 2015 propusieron hacer la siguiente problema. Dado que esta función converge a la delta de Dirac, entonces es posible calcular rigurosamente el límite cuando delta tiende a cero de la ecuación escalar no local al caso local. Se presentaron varios trabajos, varias aproximaciones en varios métodos. El primer resultado que era ya había sido formulado por Kevin Sutton en el 99, donde él consideró una aproximación no local de la ecuación de Burles. Entonces, él probó que si uno consideraba un núcleo simétrico, un núcleo gaussiano, y si la solución, y si el caso local era una solución suave, entonces la ley de conservación no local convergía al caso de la ley de conservación local. Después, en trabajos de tipo aplicaciones a tráfico vehicular, bueno, esta parte, cuando hicieron la formulación de la pregunta, realmente fue porque en pruebas numéricas, Morín, Colombo y Teixeira observaron que para algunas condiciones, bajo algunas condiciones, se tenía efectivamente la convergencia no local. En el contexto de modelamiento de tráfico vehicular, Sebastián Blanda y Paula Guardán en 2015 consideraron el mismo tipo de pregunta y mostraron numéricamente que se tenía la convergencia no local para local. Y finalmente, para este tipo de sistema formulado por Blanda y Guardán, María Colombo, Gianluca Trippar, María Glaff y Laura Vespino lo probaron que se tenía la convergencia, pero esa convergencia depende mucho del estado inicial y del tipo de convolución que se esté trabajando. Bien. Respecto al núcleo que se considera en el 2020, luego de esa migración, probaron que si uno consideraba un núcleo exponencial y si el dato era uniformemente positivo, entonces para el caso del tráfico vehicular se podía obtener la convergencia no local para local. Pero observen que tiene que ser un tipo muy específico de función para usar en la convolución y de tipo de la previsión. En efecto, después, en el 2021, María Colombo, Gianluca Trippar, Elio Marconi y Laura Espino mostraron que si el dato inicial alcanzaba el valor cero, entonces la solución, la variación total de las soluciones es local. Entonces, el ejemplo de la variación total, pues ya no hay en el contexto de las leyes de conservación escalar. Bien, motivados por la evidencia numérica, esa evidencia numérica fue formulada usando el método de Lax-Predix, es un método que involucra mucho la viscosidad de la solución. Entonces, ellos creían, esta escuela de María Colombo, creía que el hecho de la convergencia se obtenía, o la evidencia numérica se tenía por el efecto de la viscosidad. Entonces, lo que hacen es, ¿qué pasa si consideramos no un sistema original, sino una regularización palomar? En este contexto, Joseph Mayer Goldkirchen, Nicola Benite, Alexander Keimer y Lucas Flur consideraron ese tipo de aproximación y se preguntaron bajo qué condiciones, si nosotros hacemos tender eta y epsilon a cero, la solución
va a converger a lo que es el caso local. Lo que sí logramos mostrar es que cuando el parámetro epsilon va para cero, que si el parámetro beta va para cero, que es el parámetro el impacto no local, entonces convergen a la solución viscosa. Este resultado fue probado por María Colombo, Grip en 2023, y trataron de mejorar un poco bueno, se vio otro resultado con un kernel de variación acotada en el 24 por Jan Fredericks, Simon Waltich, Lucas Kamen, Alexander Kamen y Lucas Fleur. Bien, nosotros estamos interesados un poco más en los modelos de tráfico vehicular y el modelo clásico de un vehículo moviéndose sobre una vía es esta ecuación escalar, que nosotros la vamos a llamar local en este caso. Entonces, en esta ecuación, ρ representa la densidad y más o menos lo que dice es que la velocidad del conductor depende de la densidad. Aquí los parámetros ρ son tomados entre 0 y 1, pero esa función es cóncava. Entonces, hay un parámetro máximo de densidad en el que la velocidad del tráfico se detiene. En un modelo no local, lo que se trata de describir es cómo el conductor adapta su velocidad al comportamiento del tráfico adelante. Entonces, dependiendo de la cantidad de tráfico que tenga, él va a adaptar su velocidad. ¿Cómo se obtiene eso? Considerando una convolución. Entonces, más o menos, la idea es la siguiente: el conductor conoce la información en un tiempo pequeño para el frente y él quiere adaptar su velocidad de acuerdo a ese gráfico. Entonces, consideramos el mismo tipo de ecuación, el mismo tipo de flujo vehicular, pero ahora con esta condición. Bien. Para considerar ese tipo de adaptación de lo que observa el conductor, se consideran varios tipos de cómo se puede utilizar bueno, realmente la convolución para aplicaciones, este tipo de downstream convolution, que es considerar downstream convolution, que es considerar el tráfico, la densidad de tráfico que tiene el conductor hacia el frente, pero se considera este tipo, el tipo central con una convolución simétrica, que es el clásico, y una convolución hacia atrás. Bien, en los resultados numéricos de Sebastián Martín, ellos mostraron que si uno consideraba una downstream convolution, se podía obtener bajo otra vez ciertas condiciones en el dato inicial, se podía obtener variación total del método de las redes que consideran redes y mostraban la convergencia del resultado. Si uno consideraba una downstream convolution, resultaba que la variación total se explotaba. Entonces, el gran problema con este tipo de ecuaciones no locales es que eventualmente la variación total se puede extraer, no se puede poner una estimativa de la variación total. Bien, para este tipo de no local traffic flow, el buen planteamiento fue hecho en el artículo de Blandini y Huertan en el 2016, donde mostraron que para bajo
ciertas condiciones en la convolución y la optimización, se obtenía el buen planteamiento, mostrando la convergencia del método de Dax-Forer. Mostraron que si uno consideraba una convolución tipo Abstain, entonces no solo la variación total, sino la norma al infinito de la función se estallaba. Y esas pruebas numéricas fueron demostradas teóricamente en el 2019 por María Colombo y su grupo de trabajo. Ellos mostraron un ejemplo bastante específico donde uno empieza a calcular la variación total y se ve que la variación total, en el caso de las ecuaciones no locales, explota. Bien, entonces, el profesor Eduardo y Jonathan ya que en el caso de las ecuaciones de las leyes de conservación, uno tiene dos problemas. El primero es que tienen que lidiar con soluciones suaves, porque eventualmente se puede presentar discontinuidades en una solución. Y el otro problema es que si uno tiene una solución, puede formular soluciones débiles, puede considerar soluciones discontinuas. Eventualmente, estas soluciones discontinuas no son útiles. Entonces, uno necesita un nuevo criterio para probar que las soluciones son útiles. Para eso se usa el concepto de entropía de flujo. Entonces, decimos que una solución es débil si cumple esta condición, y si además de ser débil y le imponemos esta condición, entonces se llama una solución débil entrópica. Aquí se cambia un poco la formulación de la formulación clásica de las leyes de conservación, debido a que las estimativas que vamos a obtener son hasta un tiempo finito. Ahora vemos por qué hacemos esa consideración. Una vez que uno tiene una formulación débil tópica, aquí en el caso clásico funciona lo mismo. Uno puede hacer el método de educar la variable de Crustor y mostrar que si uno tiene una solución entrópica, tiene una solución única. Entonces, esta condición de entropía implica unicidad en las soluciones. Bien, entonces lo que nosotros queremos hacer es adaptar el concepto de no-flow curve a las leyes de conservación no local. Entonces, actualmente, cuando se trabaja una ley de conservación, es el tipo. Uno lo que hace es una integración en el espacio y el tiempo, considerando una malla un tiempo, haciendo una integración en el espacio y en el tiempo. Entonces, cuando si aplicamos un teorema de la divergencia de esta ecuación, la función quedará dependiendo de los valores del tiempo t más delta t, del tipo t y de estos valores. Sí, usualmente la aplicación del teorema de Green implica una integral aquí del tipo t más delta t de esta función, de conocer la función en rho de s x de s. Entonces, se necesita conocer esta integral sobre estos valores. Entonces, se pueden hacer de varias formas. La una es considerar estados, considerar que no tiene un estado constante acá, resolver el problema de arriba por dos estados constantes, uno a la izquierda, el otro a la derecha, y uno puede resolver explícitamente este comportamiento. Entonces, puede conocer explícitamente este valor. O la otra, una vez que ya reconoce ese comportamiento, puede concluir y puede obtener la relación. Entonces, necesitamos la influencia en necesitamos conocer la solución en esta parte. La contribución de la snowplow es la siguiente. Si nosotros consideramos esta curva que para el caso que estamos trabajando se reduce a esta expresión, entonces la contribución de en los extremos va a ser
Entonces, si aplicamos el teorema de la divergencia en esta región, únicamente se va a reducir, como la ley de conservación es cero, entonces únicamente se reduce a esta expresión, que era la que hablaba el profesor Eduardo, donde tenemos el comportamiento de la función en el tiempo t más delta t. Entonces, no necesita ya esta parte a la hora de hacer una integración. Bien, esa es la idea de las normal curves y cómo se adaptan directamente. Entonces, únicamente lo que hacemos es, hacemos una discretización del espacio y el tiempo, consideramos las curvas no flow y hacemos la integración. Nuestra primera integración quedamos en estos términos y la idea es tratar de recuperar, tratar de dar un valor aproximado en el tiempo expreso en el tenemos uno. Lo que hace es lo siguiente. En el paso 1 aplicamos las curvas no flow. Pareciera que la influencia del flujo en ese momento desaparece, pero lo consideramos de la siguiente forma. Entonces, como tenemos la evolución de la información sobre las curvas no flow, entonces lo primero que hacemos es consideramos aquí el valor promedio de la función. Entonces hacemos aparecer el valor promedio de la función, que sería la longitud, la distancia entre las dos figuras. Aquí aprovechamos este valor h para, si hacemos esta consideración, entonces aquí tendríamos el valor promedio de la función en el tiempo anterior. Bien, eso nos da una primera aproximación en el tiempo n más 1. Pero entonces este no es el valor en la mayoría original. Y lo que hacemos es, consideramos que si reescribimos la formulación, bueno, entonces lo que hacemos es, consideramos ahora sí una combinación de estos términos que eran los valores que ya hemos obtenido a través de las curvas no flow, y a observar si ya aparece la influencia del flujo en este caso. Entonces, es el primer término. Lo que hacemos es ahora sí proyectar y obtenemos la siguiente fórmula para el método euleriano-lagrangiano. Nos ven que aquí tenemos la contribución de la norma. Entonces, este término es importante porque es una combinación convexa de estos valores. Esa combinación convexa nos ayuda mucho para probar, por ejemplo, estimativas del tipo L1 y estimativas de la norma del infinito de la función. Bien. Como teníamos una convolución, entonces necesitábamos precisar cómo íbamos a considerar la integración. Entonces, en este caso hay que considerar los parámetros, uno que es el delta x, y ese delta x tiene que incluir este parámetro delta. Entonces, lo que hacíamos era que tomábamos un delta x de tal manera que se tenga en cuenta la integración. Entonces, aparecen estos dos tipos de discretización de la convolución. Y mediante el método euleriano-lagrangiano tratamos de explorar varios ejemplos. Aquí considerando un poco lo de los casos de tráfico vehicular, consideramos este ejemplo únicamente para ilustrar el comportamiento de la función. Se supone que es una aproximación del caso local. Entonces, consideramos dos casos. Tenemos en el caso local, tenemos una función de este tipo. Una función cóncava. Entonces van a aparecer dos tipos de soluciones: rarefacciones y choques. Entonces consideramos dos datos. Entonces consideramos un dato donde la solución local produce una rarefacción
y otro donde se produce un choque y donde se produce una rarefacción. Entonces, los resultados obtenidos son los siguientes. En la línea en rojo tenemos la solución obtenida por el método Oriano-Lagrangiano y las comparamos con las soluciones obtenidas por Blandin y Guatán, que es un método el método que usaron ellos fue el método de las redes. Entonces, para el primer caso se tiene un choque y en el siguiente se tiene una rarefacción. Nosotros tratamos de considerar. Entonces ya tenemos el método, ya vimos que empieza a producir ese tipo de soluciones, entonces lo que tenemos que mostrar es la perspectiva del método. En el caso clásico, uno necesita que para la convergencia necesita un control temporal y un control de la variación total. Si el método tiene variación total, diminishing total variation, entonces no podemos hacer que el método converja en la solución entrópica. Entonces nosotros mostramos que si para este caso la aproximación considerada por la aproximación que nos da el método Lagrangiano, si uno considera el eta fijo una función de variación total, y bajo esta condición de estabilidad, que es la condición ahora en la condición de estabilidad dinámica que ahora vamos sobre Eduardo, entonces uno obtiene la convergencia del método. No solo converge a la solución, a la quick solution, sino que converge a la solución quick entrópica. Como estamos con un problema no local, el gran desafío que tuvimos aquí que resolver fue obtener una estimativa de la variación total. Entonces, aquí necesitamos el eta fijo por la siguiente razón. Bueno, nosotros tratamos de encontrar una estimativa de la variación total, nos encontramos con este término. Entonces, si uno fija el eta para un eta fijo, si se tiene una estimativa, no una estimativa total variation division, sino que se tiene una estimativa de este tipo. De todos modos, eso nos permite más o menos probar, bueno, nos permite usar un teorema de compacidad de Kolmogorov, que además de tener la variación total acotada uniformemente, y logramos probar la condición de estabilidad, entonces uno puede demostrar que el método numérico es convergente. Entonces uno considera entropías discretas mediante el teorema de compacidad de Kolmogorov, uno puede extraer una subsucesión convergente y muestra que la subsucesión convergente satisface las condiciones de entropía. Este resultado fue publicado en el Journal of Dynamics and Partial Differential Equations en el 2022. Nosotros ya por el método tratamos de explorar ecuaciones de este tipo. Entonces, primero hicimos una tentativa numérica y consideramos esta ecuación. Entonces, esta ecuación local. Entonces, consideramos este tipo porque, pues, como ya son leyes de conservación del tipo clásico, entonces uno puede obtener la estimativa, puede obtener la solución explícita para cierto tipo de datos. Entonces, en este dato, consideramos este dato inicial y rodamos el método. Entonces, en este caso, nosotros lo que quisimos explorar es el comportamiento cuando eta tiende a cero. Aquí podemos ver varios frentes de onda en la parte de la izquierda de las soluciones obtenidas en el tiempo, pero en esta parte de acá observen que tratamos de hacer tender eta a cero. Entonces, la solución explícita es la solución que está aquí en negro, y observen que la solución se ve que la solución se empieza a aproximar a medida que la eta tiende a cero. Como observamos los resultados, entonces nosotros además mostramos
Para ese caso consideramos una convolución de tipo exponencial. Entonces consideramos la aproximación local del sistema. En este caso, la solución, la f de x es x a la n, y esta función que es la función que está considerada en el paro. Entonces, Rizal ya había mostrado que si uno consideraba un impacto, una convolución de tipo exponencial, entonces se tenía una convergencia. Entonces, por eso, como que por ese resultado, consideramos este tipo de núcleo, pero para ecuaciones de este tipo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros consideramos un núcleo exponencial y una función de este tipo? Nos damos lo siguiente: que si se puede obtener una estimativa de la variación total, entonces la solución, y esta, bueno, la función es no presente, entonces la solución no local converge a la local en el espacio L1. Esta solución, nosotros mostramos que es la solución, la función es la función entrópica. Bien, entonces esos son algunos artículos de referencia. El artículo del profesor Eduardo, donde considera en mi caso no flow para leyes de conservación local, y los artículos que mencioné sobre la convergencia del caso no local. Someone has any question or Maybe economy could comment about our next step, the discontinuous case, the non-local, discontinuous to local discontinuous, maybe it would be useful. We have following question. Working with traffic flow, I'm going to consider is when the flux is discontinuous. We consider this type of flux where this function is given, is defined as this form. It's another model of traffic flow. Then the group of research of the Professor Eduardo, we consider the application of non-local flows in this case. Then we consider this class of equation, adapted the non-local flow, and show that in this case the Lagrangian approximation converges to the weight entropic solution of a class of discontinuous traffic flow. And in this case, the problem is the definition of entropy solution. There exists several definitions of entropy solution. Then we prove that it's a class of classical entropy. It's a classical entropy solution of this type. Only
you consider our this term in which you have a discontinuity. Then, moreover, now we consider discontinuous traffic flow and in a filter course, discontinuous traffic flow with non-local impact. Another question? Thank you, Juan Carlos, for the talk. We close the session for today. For tomorrow, is online, but the meet to the stream. Thank you for attending this session online and here in the National University of Colombia. Bye, everyone. Thank you.